É, não sei o que aconteceu. O quê? Tô achando que eu me lesionei, velho. Não se lesionou, cara. Ficar 2 dias já, velho. Vai ficar uma semana, irmão. Porra. É assim mesmo, cara. Você Não, tava mano, mas. parado, porra. Mano, mas eu tô conseguindo andar direito. Sei lá, velho. Puta que pariu. Já tá morrendo. Ah, eu tô. Caralho, que porra é? Porra. Eu não fiz. Porra. Isso. Esse controle desgraçado não desligou, né? Acabar a bateria dessa porra desse jeito. Alex, apaga a luz. Pô, mano, eu tô andando igual cadeirudo. Cadeiruda Meg. E tem gente ficando. Como é que pode? O quê? Tem nego que se recusou a sair, pô. Do caminho do furacão, tá ligado? Caralho, viu? Não quis meter o pé na casa, não. Vagabundo é maluco, cara. Aí os caras falaram, anota o teu nome nas tuas pernas aí. Acontecer alguma coisa Vagabundo. e tiver como te identificar, vai. Vagabundo é maluco, cara. Tá doido. Caralho! Literalmente pedindo pra anotar o nome na perna, porque senão vai. É, vai. Facilita nosso trabalho, pelo menos. Aí, né? Sim. Caraca, que doideiro, filho. Tipo, os caras estão falando, mano, se cuida não. Os caras falando, mano, tu vai morrer, tá ligado? Ah, yes. Hello there. Hello there. General Kenobi. Well, look who it is.
You have made quite a stir, and given the state of things, that is a singular accomplishment. To what do I owe the honor, Vindicator? Did he now? How magnanimous. But approval is approval, and I will gladly take it. I will spare you much of the technical detail, as I confess that pieces of it I barely understand myself. One cannot help but notice the energy field around the scaled citadel. Until we can get through it, we cannot shut down the experiment inside, and it has proved quite impossible to get through. We had the beginnings of a plan to build a makeshift contraption to redirect grav drive energy to see if we could penetrate the barrier, but the project came to a halt. Politics got in the way. This seems like the one time to set politics aside. Every one of the houses needs to contribute, and everyone realized they could potentially use it for leverage. What should have been a cooperative effort turned contentious. Easy decisions became negotiations. And so, construction never began. We have sat staring at this disaster as supplies pile up for well over a week now. Serpent help us, it is infuriating. The Council just so happens to represent the 3 houses under Varun's banner, who are also entrusted with various aspects of running, well, everything. Each of those houses needs to contribute something to the project, so the Council is the final stopgap. Were the Speaker here, he could bypass all of it with a wave of his hand, but, well, you have already seen the state he's in. Indeed. All must serve. I believe I've done enough complaining for now. Time to get to work. If you're here, the Council has likely sent word to the houses that it's time to stop the infighting. I doubt it will be enough. I need to oversee construction here, make sure things are built to specifications. If you could follow up with the houses, that may speed up the process. The first convert in generations. The only one to have heard from the Speaker since the disaster. Oh, I think they will listen. House Fetal owes us access codes for the city power grid. It's the only way to guarantee enough power to activate the device. House Kadik was supposed to provide a young scientist named Sahima to help me. She had at least some experience with the original Citadel experiment. No idea why they refused to send her. And Hasmek, the new elder of House Dulkef, he has been distant, guarded. He claims to have vital information about an important component of the experiment, but has withheld it until now. Help me get what we need, and we will see what we can do for the Speaker, and for House Varun. And I may have something that can help you in whatever trials the Serpent puts before you as we navigate this. We have been nearly overwhelmed with all that has happened over the last few weeks, but I have still spent some time doing my own research when I can. These phantoms, the vortex. Fascinating subject, really. If only there were some less disastrous way we could have discovered all this. Yes, exactly. I am glad I am not the only one who can see that. Does nothing to make the loss any easier, but still. We have encountered several interesting phenomena. First, while the phantoms shift to a fully human form when killed, they often retain small shards that appear to be an almost crystallized version of vortex energy. Second, we have learned that killing the phantoms sometimes causes an even greater disturbance. Horrors, as they have been colloquially termed, can appear from somewhere. We are unsure of their origin, but it is not within our universe.
These horrors and their spawn are infested with cysts, a seemingly organic manifestation of vortex energy. We have managed to collect enough to run experiments and have devised a method of combining them into an explosive mixture with varying properties. While they have no use in the development of the morning device, if you find yourself out in the field, I believe they could have more practical applications. I do hope you are not questioning the thoroughness of my research. I assure you, they will work. The process is simple enough that any industrial workstation should suffice, if you have the materials. And depending on how you combine said materials, you may find the results to be somewhat variable. I hope you can use that to your advantage. Yes, depending on... We have been nearly overwhelmed with these phantoms, the vortex. Fascinating subject, really. If only there were some... Is the city meant to inspire or intimidate? Perhaps it depends on your reason for being here. I may not quite enjoy New Atlantis, but this is much better. Onde eu que essa porra? Aqui não é.
pode destruir. Sei lá, filho. Apology. You do not have approval to trade with me. Something is amiss. This is foolish, Victor. The High Council needs access to the power grid if we hope to restore the city. Your inability to provide... If you are not a member of House Bethal, you do not belong here. Another High Council lackey come begging? I told Lovick no more! Forgive my brother. He has been forgetting his manners of late. Victor, this is Anaskel's chosen. You recall Lovick sent word. I recall he spoke of a newly anointed promised. And we do not need help, especially from an outsider. You can't continue to refuse the council. You must act. Your inaction is killing you. Precisely, which is why he leaves me no choice but to say this. My nephew Varric has left, and until he returns, Victor refuses to assist the council. These are hardly matters for the ears of an outsider. And who are you to tell me what is vital and what is not? You are an outsider. You have no understanding of our house. Is this not the opportunity you've been looking for, brother? A third party capable of finding Varric? Yes, you said so yourself. Someone with no loyalties to speak of. And if he's become promised, truly his arrival is more than coincidence. Serpent, give me strength. You both speak true. Perhaps I have reacted in haste. Tell me, Vindicator, are you well practiced in discretion? Good. I can appreciate a monetary understanding, and to ensure you keep your word, you will receive payment afterwards. As Vittoria mentioned, my son, Varric, has left. Essentially, he has abandoned his post. And not only did he turn his back on his house, but the great serpent as well. He is a traitor and must be dealt with as such. Victor, surely you don't mean it. He does, Luther. He is allowing his fervent pride and anger to cloud his judgment. What my brother is trying to say is that he wishes his own son dead. First, we lose Vashti to that malignance tearing through Dazra. And now you so willingly offer up Varric. As if our house has not suffered enough loss already. This is not grief. This is betrayal. Not only to me, but to our society and the great serpent himself. The great I serpent. do not wish Varric dead, but as head of the Ministry of State, he left me no choice. All must serve. Those who refuse will be met with death.
The shame Vedic brought upon this house is immeasurable. It stains the very foundation. I will not act until this house is in order and its members are properly aligned with the Great Serpent. Our duty as wardens is to keep the populace tasked and A galera loyal. tá sofrendo All must pro serve both the Vegeta Great usar o Serpent cara. and House Ih, Varun. caralho. No exceptions. Dizem que tá bem Those difícil. who refuse Tem que fazer o macete que eu must fazia be antigamente. cleansed to stop the spread of corruption. Ficava de longe Exceptions tacando show Kamehameha. weakness, and we cannot afford chegava to show perto weakness at a nunca. time like this. We have done the same for less. Funcionava. You act as if death is the only answer. What about forgiveness? I will not risk the ministry's authority on the actions of my own son, even if he is my chosen heir. If the High Council wants my cooperation, I need you to find Vedic and carry out his sentence. And I would ask you to spare him. My brother is acting under impulse, not reason. I have never been more clear. Speak against me one more time, and you will regret it. Vedic has a signet ring with House Vithal's family crest. Bring it to me as proof of death. Only then will I grant you access to the power grid. There is no other way. The Ministry of State must uphold order, and you will be expected to serve as we all do. I recommend you start by speaking to patrons of the Herald's Rest. Some of Vedic's associates there may know where he went, but keep in mind, anyone who has directly aided him in hiding is an accomplice and shares his fate. See to it you do. All anyone needs to know is that you are looking for Vedic for personal reasons. I will not risk word of his disappearance getting out before I can say the situation has been handled. I, Remember, too, Vindicator, would ask you that spare I would Vedic. ask you to spare my nephew. Victor is in no condition to be making such decisions. Our minds and bodies must be fully. I am grateful for the sacrifice. Entendi. Vamos lá. What do you want, brother? Is it time to resume our duel? No, no. I was foolish, Amila. The duel is off, and it should Deus, never have happened to begin with. The truth is that when the duel was sabotaged, I had never felt so relieved in my life. I do not want to kill you, Amila. I am ashamed to have ever challenged you. I am sorry. I understand if you never want to speak with me again. I am disgusted in myself. Oh, come now, brother. I deserved it all. You have shown me nothing but patience for years. But even the patience of a saint can run out. No jokes, Amila, please. I just want you to know that I am sorry. I am too. I will try to be better. I cannot make any promises. All I can say is that I will try. I want to make things right with you, with everyone. But I just do not know where to start. It is all right, Amila. One thing at a time. Unless this is important, leave me be. I have nothing to say to you.
49, né? Show da Xuxa. I don't need any free drinks from you. Great. Serpent, please. This railing is taken. And no, I'm not looking for company. Aqui, ó. I'm not in the mood. Oh, of course. Who would be looking for me anyway? And why should I know anything about the heir apparent? I'm nobody. Ask him yourself, if you find him. Oh, sure. I'm just fine. Hundreds of people are presumed dead. One best friend ran out on me. The other's just drinking himself to death. So yeah, couldn't be better. He does indeed. Well, he used to. Imagem ficou legal. Varric. One day we're inseparable. And the next, I've searched all of Dazra for him. But he's gone. Couldn't even leave a note. That means he either doesn't want to be found or... well, I prefer not to think about it. So, what if I did? If he did, I must have been... I'm so tired. Really? All right, fine. But I'm only telling you this because I want him to be safe. I never found out where he is. But I know someone who might. His name is Tain Salavea. Hard to say right now, but Tain's a regular. If you stay a bit, you can't miss him. Just promise me you'll let me know if you find Varric. Yes. I need the closure. Thank you. Tá. Então tá bom. Another one for me, Jenna. Deixa eu sentar aqui. It's been a hard day. Seems it has been one hard day after another for most. True enough. And no relief on the horizon. Make that 2 drinks, actually. This bar is the old... Can I get you anything? This is what I have. Another day in Dazra. Hey, aren't you that outsider made promise that showed up here recently? Impressive. Since these people really aren't into strangers, especially in times like these. I'm an outsider myself. It's hard to get into the whole giant snake thing. You could say I'm like a specialized delivery service, moving stuff back and forth between Dazra and the settled systems. Just so happens I got a lot of time on my hands since Dazra went to hell and I lost my ship. And let me tell you, I thought things were grim before. Whatever that incident was, this whole planet's gonna need therapy. I guess when you're part of the supply chain, they make a few exceptions. There's not a lot of people in the import-export business when it comes to Dazra, and they aim to keep it that way. But believe me, it wasn't any short amount of time before they let me roam these streets.
Tell me about it. I've been toting stuff back and forth for these people for years and still get the cold shoulder most places I go. But then these people lose half their city and you show up, and suddenly it's divine intervention. Well, glad Dodzer didn't disappoint. Caralho. Something tells me you aren't kidding. Anyway, enough about that. I know the name, sure, everybody here does, but someone like me doesn't exactly. That's so. Well, I guess that depends. Who wants to know? Oh, sure. You just show up out, and I know he wasn't lost to whatever ate up half of Dazra. Although, let's just say after what went down here. So if you're feeling generous, not even gonna buy me dinner first? But hey, I guess I'm pretty sure he's heading into the Highlands. Just not sure where. So you just say the word. Oh no, let's just say I haven't. Once we're outside of Dazra, I'll fire up my tracker. Just head out the west gate. Should be the.
cavalo. Resolver os negócios.
Ué, caralho. Achei. I have been thinking about what we talked. You told me that fun was important. But, having thought about it, I have been single-minded in my pursuits. I have sacrificed much. Thank you. I have told you that I am not. Perhaps now is a good time. I promised. I have spent my adult life away from my. It certainly. I was convinced from the beginning that it. I often find other people complicated. Until now, I have disagreed strongly, but therein lies what I am trying to say.
I appreciate that more. Ué, só isso. Why not just break it Se open? ferrar, mano. Achei que tem alguma pista. What the hell is that? Lost it. I'm going to ensure this. Don't know if they ran or hit. Woo! Still one piece. Good one. 2 arms, 2 legs. Still all my years and all the planets I've been on. You got that right. Damn House of Ruin. Wiping out half their city and bringing in horrors like these. At least I don't see a body around here, so I hope that means Varric's alive. You find anything? Yeah, I figured as much. At least his body wasn't attached to it. So what next? Technology is always finding a way to let me down. Time to go analog, but be warned, these old eyes have seen better days. No pun intended. Let's head back down and see what we can find. And by we, I mean you.
There's a farm up ahead. We should see what they know. Interference with. Please do not frighten the growths. That's far enough, strangers. You want to tell me what you're doing on my property uninvited? Well, you won't find him here. This isn't exactly the type of place where house members frequent. Of course, fellow promised. Please forgive my abruptness. Yeah, you here obligated? You know it must be house business. Indeed, brother. All must serve. Irina, are you sure you know what you're doing? Zen, yes, I know quite well. Never mind my partner, they're just overly cautious. As I said before, I've never seen Varric Pathal. We keep to ourselves. There's no reason for a path to cross. But we did aid an injured young man a few days ago. That's gotta be Varric. It's too coincidental. It must have been him. We didn't know and didn't ask. We introduced ourselves, and he quickly changed the subject. But he was polite, and something about him reminded me of our own son, so I didn't feel the need to push him. Casimir Mazur. He left a while back to find work in Dasra. He didn't want the life of a farmer. We haven't heard from him since the incident. We sent him north. There's a long-abandoned growth farm we felt he could make use of. He claimed he lost everything in the incident that swallowed half of Dasra. He wanted to start a new life. We even gave him 2 of our own growths to get started. Great Serpent, forgive my foolishness, but I trusted him instantly. I saw so much of our own son, Cass, in him, that I didn't doubt nor question. I allowed him his privacy in what I thought was a time of great need and grief. It was only when you made it known that this was house business that I realized my mistake. You're welcome, and safe travels. If you find him, give him our regards. Ai, ai.
Carai. Tem um quarto aqui. It's been a minute since I stretched the old legs. Nothing going on out here. How about you? Find anything? Sounds like it's a waiting. It seems I have uninvited guests. You want to explain yourselves? Bom, chama o cara. Whoa, hey, it's me. Dang. Put the gun down already. It's not you I'm concerned about. It's your friends. Rightfully so. Oxi. Kill me? As if he wasn't already suffocating me. I figured the old man might play it that way. Always the extremist. But since I have your attention, allow me to plead my case. I'm glad someone does for once. I am not sure how familiar you are with our culture, but all I've ever wanted was the right to choose. I was born House Vithal. I was raised to inherit the role of elder, to run the Ministry of State, to worship the Great Serpent. But I want none of it. That's not the life anyone wants. It's never mattered how much I tried to reason with him. My father simply would not let me go. His pride and the fear of what it would mean for House Vithal is all he cares about. That's the issue. As far as my father's concerned, he's the most supportive parent out there. Giving me all the tools and teachings I need to inherit House Vithal and assume the reins of the Ministry of State. I'm the ungrateful one. I'm the problem. Not him. All I want is to make my own life. The credits help too, but yeah. I was hoping you'd see it that way. I lost my ship to the incident, so I didn't want Barrick running off thinking I could just grab him and go. I was also out all the credits he was gonna pay me. That's where you came in. I figured, why not two for the price of one?
I didn't realize it was gonna turn into a whole thing. So, now you know my true intentions for leaving, and given the circumstances, I may be here for some time. My hope now is to make the best of it here. I suppose I owe you that much. The truth is, the Scaled Citadel was the last straw. My people are so blinded by faith and politics, they don't see how it's destroying us. Anasko Varun eliminated half our population in the blink of an eye. My sister Vashti among them. I could no longer live in a society that won't put its people first. That would destroy itself in the name of a god that has done nothing for us. I understand that some people need faith as guidance, but Varun society takes it too far. I hope you can see why I want to walk away from all this. To start my own life. I ask that you give me that chance. I pray I'm not boring you. Hello? You were saying? Anything. Name it. The credits are easy, and I'll gladly pay a price for freedom. As for the ring, Vashti gave it to me. It's all I have left of her since the cataclysm. The disaster took every physical reminder of her except for this ring. Just wiped her from existence. True. It's as if she's looking out for me. One last time. Take it. I'll find solace in the fact that the ring will remain with my family. And now I hope we are done here. Thank you for seeing reason. I owe you both my life and freedom. Now that's over with. I'm gonna hang back here, talk to Varric a bit. Besides, I don't want to be around when you break the news to Victor. Do me a favor and find me at the Herald's Rest when you're done. Porra, isso aqui.
serpent keep you? Is it done? You're back. What have you done, Varric? This blood is on your hands, Victor. Vindicator. Idle hands and... Is it done? You're back. What have you done, Varric? This blood is... And I clearly said accept. No, it was Varric's. You were his... You think you are doing what is right. You already lost one child. You had... Victoria! I will not hear any more of this. Leave us. Oh, I am leaving. Victoria! Leave her be, Luther. The great serpent will guide her. Then I can appreciate a tool that does not. Ultimately, I cared nothing for one. Now, only... Did you find anyone who aided my son in... Good. Unfortunately, I have heard rumblings among the people of Varric's disappearance. So, wardens are dealing with the matter as we speak. But you restored... Here. The access code. Now go. Victor may not realize it now, but he will regret losing his son. Serpent keep you. Onde ela foi? Vindicator. Apology. Sorry, but you will have to get approval before you can buy any weapons. Why is staying positive so hard? Oh, you're back. Oh no. His own family. I appreciate this. Now, if you don't mind. Really? You don't...
The only reason I'm alone in the first place is because I could really use his... I wouldn't be so sure about that. Montagne. House Dulkev knows something. I'm certain of it. Ekris has been guiding us with precision. Porra é essa? You do not understand. I saw a Nasco, took measure of his burdens. What you are describing is a dream, nothing more. Not a dream. A message from the Great Serpent himself. With all due respect to your craft, dear sister, now is not the time for incense and ash leaves. Or do you not see the depth of the crater before you? On the contrary, brother. I see it for what it truly is. And if we ignore this vision, Anasco will be lost to us forever. Enough with the proselytizing. The Vindicator has returned. Ah, did Victor finally relinquish the access code? Slowly but surely. It's a shame the houses aren't more forthcoming. You'd think they would have wanted to aid the situation from the beginning, but they remained self-absorbed as ever. Ah, excellent. We'll finally have the resources to fully charge the morning device. Now, let's hope Houses Kadik and Dulkef are as forthcoming. Politics can wait. Every moment we delay, Anasco descends further into the void. For the last time, faith will not remove the barrier. Science will. It is the hubris of science that failed you in this moment. We reached out to the Great Serpent. This is his reply. You claim he has forsaken us? I do no such thing. The Great Serpent's reply is not an answer, but a question. Are we worthy of his grace? Until that is proven, your works will not succeed. To be promised requires more than just faith. This calamity is one test of many we will endure until the shrouding. Just as wine is born from the blood of a grape, our lives are a trial. We must spill our souls before the Great Serpent and countenance his judgment. It sounds like you agree with me. And yet, only one is the foundation for the other. But the proof is not in our words. It is in the vision. Anasco's presence still persists in this world, and he seeks our aid. Fine. I feel like I've lived this argument 1,000 times, and the only way to move past it is to concede to its nonsense. Vindicator, speak to my sister. Agree to her fool's errand, so that we may continue the work of saving this city. Do you see else? I have seen visions of Anasco, searching for one bold enough to enter the heart of the vortex. And now that you are here, I know your arrival was no accident, but rather providence. Well put. The Great Serpent's works are imperceptible, even to heralds like myself. But rest assured, all will be revealed when you journey north. At the edge of the crater, you will find a cave carved by the anomaly. There, you will make contact with a Nasco Varoon. It would be unwise to ignore the Herald's counsel. The Great Serpent has blessed me with the sight.
and I have seen events there that are only now beginning to take shape. It is as the Great Serpent foretold. In my visions, I witnessed 2 futures. In the first, you breached the Scaled Citadel, but found Anasco had sunk too far into the void. And in time, all of Dazra was consumed along with him. Indeed, but there is another path. In the second future, I saw you make contact with Anasco, entering a cave through a formless wall. At its terminus was a gate, a path into the realm where our speaker resides. You stepped into this void, and in that moment, something changed. The false future, rewritten. Roughly speaking, it could be that entering the vortex directly would allow you to speak with him. And while my readings do not show any anomalous activity, I admit there's a lot of interference. Still, that only emphasizes the potential danger involved here. I cannot approve of such an excursion on a minute chance Anasco is present. The closer one ventures to the heart of the anomaly, the closer they are to the Moreover, if this cave was cut open by the calamity itself, then it is... Not in the way you and I speak, but in crude terms, yes, provided you managed. But this is all. I am no heretic, but to risk some... I will not stand in... You may not realize it now, dear. Then you must embark to the northern edge of the crater. You will find... Step through it. Find Anasco. And complete the vision. Only then will his... Hello. Any new updates or concerns? Well, I'm still hoping House Jeff would provide some backup on the basis of this. O jogo não tá mostrando pra onde é. Muito doido esse visual aqui, ó. Essa parte aqui tá pesada. Porra é essa?
missão era muito boa. Profit is never necessarily the aim. Die. Caralho, minha vida. Eu vi, mano.
I speak into this void, and it answers with silence. Have you abandoned me, Great Serpent? Do you not hear my pleas? You understand me? Hear my voice. But I do not know you. I hesitate to ask, but what manner of being are you? Do you truly serve his will? No. I have heard my grandfather's tale of the moment of contact. You are not what he described. But to see you here, perhaps the Great Serpent works through you. That, in this dark moment, would be enough. I have reached out so many times to hear nothing but echoes. Yet you, an outsider, hear me plain. And for the first time, I hear you. Clearly your arrival here is fated. By stepping into this void, we are now linked. There is still reason to hope. The Great Serpent will see us through. But time is short. The bridge collapses. The gate is still open. The experiment still runs. Find me in the Scaled Citadel. I will wait for you there. Ah! Cacetada. Vou mandar aí, filho. Vou mandar, bora. Foi.
Alpha Centauri aqui. Again. Who do you think will be the first to ask us questions? Mateo or Noel? Deixa eu ver. Vamos ver se vai. Foi, né? Tá. Tá, porra. Cidade pesada da peste. Eu não sei subir esse elevador de volta. Não. You return. What? Then my vision did not betray me. Well, it would seem I owe you an apology, sister. There is no need, brother. Your skepticism only strengthens us. As you say. But, to the matter at hand, did Anasco mention anything that could aid us in his extraction? Then we must continue our work on the morning device. But it is comforting to have confirmation. And if you've spoken to him once, it's not out of the realm of possibility you could do it again. It is much more than that. Normally when I pray for Anasco's return, I sense he is lost, fading. But when I last prayed to the Great Serpent, I felt Anasco's presence clear and distinct. Even as it receded, I felt him anchored to this world. Yes, there are some who suggest that when Jinan communed with the Great Serpent, a similar bond had been established.
I believe the same is true for you and Anasco. I would need time to attempt a Had tá vivo, hein? scientific explanation for why or how this happened, but for now, let us assume my sister is correct. And that is the essence of faith. I do not know what lies ahead. My visions do not go beyond this point. But I do know this link would play a role. In fact, I am certain of it. Agreed. And with this settled, we can now continue the work of aligning the noble houses. Together, we will find a way to complete the mourning device. Vindicator. You can't be serious granting them an audience. This is exactly the impression we don't want to So, Akris has sent our newest Vindicator to inquire about Sahima. Don't worry, Jamal's already told me all about you. I'm Razma, Elder of House Kadik and head of the Ministry of Conjunction. Well, it's also an honor to meet one as interesting as yourself. I wouldn't have suspected an outsider to be made promised, but who am I to argue with the Great Serpent's choice? I know the Council is looking to Sahima for answers, but the truth is, she's been taken, along with other members of the House. They're being held hostage by zealots, and now they're demanding negotiations. This is a major overreach. I have never known the zealots to be so bold. What happened to Dazra was a cataclysmic event. The city may seem in order now, but those first few days, it was chaos. And the zealots took advantage. You are right when it comes to trust. But I don't believe the negotiations are a trap. The zealots have yet to name specifics. At best, they'll demand an inordinate amount of credits or firearms. Worst case, a seat at the High Council, or even the reinstatement of their house. House Malene. They know we can't risk Sahima for Dazra's sake. So, they won't hold back when it comes to demands. Aha. My thoughts exactly. Normally I'd have agents doing everything possible to find them. But we too suffered losses. We need to be here. Present. I couldn't risk more lives. It's the only reason I even agreed to these negotiations. But now that you're here, I can finally take action. And that's where the issue lies. I don't know where the zealots are keeping Sahima. But I have a good idea who does. Their name is Merrick. Merrick is a Kadik. And they also work for me as an agent in the Ministry of Conjunction. This is where matters get complicated. Then you can put those skills to good use. As I said, Merrick works for me in the Ministry of Conjunction. They've been establishing an inside relationship with the Zealots for some time now, on my orders. Forcing them to give up the information could jeopardize all they've worked for.
So don't expect them to be forthcoming. Get the information any way you see fit. As long as no physical harm comes to them. Understood. Merrick is proud of what they've accomplished, so I doubt they'll give up information easily. If being persuasive isn't your strong suit, perhaps appealing to their substantial ego may help. If you can stomach it. Just don't be direct. I'm sure it would put them on the defensive. Either that, or make them completely unwilling to talk. See that you do. You'll find Merrick upstairs in the meditation room. Oh. Remember, You're no member of House Kadik. only Razma and Jimal may decide otherwise. Oh, so you're the heretic turned vindicator who thinks they're one of us now. So tell me, what would it... I'm sorry. Did you say zealots? Why would I know anything about such extreme... Absolutely. Did she now? I guess this means the High Council is still asking Auntie... And if you're here making demands, I see what's going on here. Well, I am one of the few to garner any amount of... I can't imagine where the... I do have a nat... It's nice to see I'm being properly recognized. Exactly. They're still But altogether, I have the exact talents needed. I admit it hasn't. Some days, I can't even tell you how much. Not to mention the... I may be the best at what I do, but I'm... I had a feeling this conversation... I've worked hard to obtain my position, and like I've told Razma so, as far as I'm concerned... As much as I'd... True. If anything, they... All right. I'll let you in on their If word spreads, I'll know The location you're looking for is Shadow Station Epsilon. It's an old Varun base that... Razma will know it. Let her tell you the You do that. I hope Merrick was forthcoming. You must have gotten the location. Ah, yes, the old Varun military. If my intel is correct, you can find Shadow Station Epsilon. Epsilon was once a research station. The Zealots have since vastly The sooner the better. We will do whatever is necessary to bring Sahima and the others back safely. Now that we have a rescue mission underway, I'll speak to Merrick about setting up the negotiations. I expect them to be. The current plan is to meet us there when...
I see you have a grab. I'll stall the zealots as long. That being said, now, Jamal wants an update. Deixa eu sair daqui de dentro primeiro. Vindicator, a word before you go. Tell me, Vindicator, what do you know about the... An oversimplified observation, the Zealots are widely frowned upon within our society. They're a remnant of the Serpent's Crusade. Days we... Has my dear sister given you any history? I'm glad to see you're well-versed in... Rasma would have everyone believe she only wishes to keep an eye on the Zealots, so the Council can make it. The truth is, she's had this particular group of Zealots under her thumb for quite some time. This is that is the real reason why Rasma hasn't... That sounds like an incredibly foolish... House Kadik already has a reputation for being sympathetic to the Zealots. Rasma wants the Zealots to back House Kadik, so the balance of power between the noble houses, she's been employing them, paying them in supply. The Council knows nothing of her work with the Zealots, and I aim to keep it that way. All elders have their own ambitions. What none of us expected was the disaster that is the scale. The aftermath is what allowed the Zealots to grab Sahima and the others, flipping the balance of power in their favor. Rasma has lost control and is putting House Kadik's reputation and power at risk. And that's what I wish to speak to you about. House Kadik shouldn't be associating with Zealots at all, except on an extermination level. But worse, we absolutely cannot be supplying them with ordnance of any kind. We need to cut ties with the Zealots altogether. How astute. I want you to put an end to any connections between House Kadik and the Zealots. And while my position won't allow me to be blunt, I'll still make it clear. Should the hostages not survive, Rasma would blame the Zealots and cut all ties. An extreme sacrifice for the sake of your house. What we need is Sahima's research, which she has with her. You just need to bring it back. Think about it if you must. But if you care about your people, you'll come to the same conclusion as I have. And when you do, just know that we can't afford any loose ends. No witnesses. As far as everyone else is concerned, the hostages were dead when you arrived, and you exacted revenge in House Kadik's name. The settled systems, of course. They're the Zealots' #1 target with more victims every day. Of course not. But in this situation, it is the most effective means to an end. As a mediary, I am constantly weighing decisions based on both immediate and long-term consequences. This decision is awful, I know that. But the far-reaching consequences are worth the sacrifice. Eu tava jogando agora há pouco o Horror, I trust you'll make the right decision. Gotham Knights, que eu comprei lá no Until Eneba. then, Ah, tá. I'll see you at the Eu tinha, negotiation. eu tinha jogado literalmente onde eu parei agora, eu tinha jogado no PlayStation antes. Aí Entendeu. Agora eu vou parar de novo se vou jogar no próximo videogame que eu comprar. só no próximo dia. Não, mas tipo, cara, ele não roda 60, mas caralho, é muito bonito o jogo, mano. Porra. É, isso é verdade.
Porra, que jogo bonito no Série S, mano. No PlayStation, porra, é óbvio que vai ser bonito, igual no Série S, né? Tipo, não tem comparação, mas. Caralho, no Série S não deixa nada a desejar no seu 60 FPS, pô. Mas caralho. Quando é bonitão assim, pode ser até 15 FPS, não ligo não, pô. Agora quando é estourado e é 30, aí, fi. Tipo o Outer Worlds lá, caralho, filho. A versão normal do Outer Worlds lá. Não dá não, filho. Porra. Até no Série S o bagulho é todo estourado, mano. Caralho. Quanto conseguiu zerar essa porra no One S, guerreiro, mano. Eu zerei no Xbox One, pô. Caralho, mano. Sei lá, mano. Porra. Eu quero a versão nova aí, tipo, com a DLC e tal. Tipo um remakezinho gráfico. E sei lá, a versão que eles melhoraram pra caralho o gráfico. E já vem com a DLC e tal, aquela Spacer Choice. Ah, sim, verdade. Ela entrou em promoção agora que eu não tenho dinheiro de desgraça. O bagulho entrou no Game Pass, né? Que bizarro. E entrou na Plus dessa versão aí. Entendo. Isso é muito aleatório, cara, na moral. Isso é muito aleatório. Entendo. Eu sei que não é da Microsoft. Porra, ela podia mexer os pauzinhos e botar se ela quisesse, né? Mas enfim. Eu gosto de jogar com o capuz vermelho. Ele é muito foda. Ele é quase igual o Batman. Ele não mata, mas deixa aleijado. Eu zerei com ele, inclusive. Não, ele é muito foda, mano. Eu zerei com ele. E da Baixa Família pra mim ele é mais massa. Tanto a história quanto o design dele, assim. Quebrei todo mundo. É, filho, todo mundo mesmo. E nesse Gotham Knights ele é, digamos que, acurado fisicamente, né? Porque no Arkham Knight ele não é tão grande, né? Ele é um pouco menorzinho, não é tão fortão, gigantão. Nesse jogo ele é gigantão mesmo. É o padrão que ele é, né? Da Baixa Família ele é o mais monstrão. O bichinho é fortão, mano. É gigante. Parece o Brock Lesnar, né? Até o cabelo, tá ligado? Só deixar loirinho. Eu já vim aqui, mano. Porra, deve ter matado todo mundo. Esse jogo tem dessa. Você tem que ir num lugar, mas o mapa do jogo é liberado, você pode ir explorar, né? Tem lugar que você veio antes. Sim. I'm going to... I will. Ah, sobrou uns otários aqui. Nunca meto bala. Boa, caralho. Twitter voltou, pô. Viu lá? Não, nem vi. Nem vou usar também. É, nem foda-se, sinceramente. We should move on. I believe the threat is gone.
If you're here to help, that zealot had a key. You have to get me out of here. Droga, mané. Deve ter algo por aqui, né? You can't hope to win. Cadê, mané? Ali. Ah, cara.
Well, either we press on or we turn back. Your call. Who are you? Wait, I can't just leave. It's more than just me. There are the Zealots have been using them to force me to continue my research here. They think I have all the answers since the original experiment. The Zealots were wise in their tactics. So my theory is correct. Or I should say, the High Council now believes my... I knew it! I told them their algorithms and But no one wants to listen to me. Not the girl who put... Of course, this is what it would take. Negotiations? I overheard the Zealots mention negotiating with House Kadig. So the motivations are clear. Not only does the High Council deem me important, I get it. All right. The Zealots aren't aware of how I've been delving into... I told them I needed full access if they expect me to replicate the Nazco's experiment. They think I'm applying my theories to their poor... Well, yeah. The other hostages are being kept just beyond... I can disengage the locks to their cell and grant you access to an elevator in the room. You just have to clear out that area first. The Zealots you'll encounter beyond here are... to be made thus would be the... Some may, but keep in mind that many of them have never seen. But some, like me. Oh, I'm not going any... While you get the rescue underway, I'm going to set up I'll meet you and the others outside. I'm more than capable of handling myself. If I'm not out there when you free the hostages, just come back for me. The Zealots have a small network here that I can plug into. They think I've been working on my research, when really, I've been formulating... Well, you have to. I just need enough time to set up a remote device so I can... Think of it as a failsafe to guarantee our safety. No way. It's probable that we'll make it, and when we do... Now move it. Não dá. Não. Eita porra, situação desse. See if it realize it is still hard.
Puta merda. Good one. Great Serpent, protect me. Serpent, save me. Thank the Serpent. I thought I was done for. Hopefully there is something of value here. Is this the end? The great serpent has heard me. Thank you. Who are you? Who are you? You aren't a zealot. Thank the serpent. I wish it were the zealots separated us. Please, I can. If you speak the truth, That's everyone accounted for. You did it! It's true what they say. The air really does smell fresher. serpent bless you. We owe you our lives. Thank you. Now, it's time for you to head back. I'm going to stay back a moment and make sure everyone here is okay to make it back safely. I'll catch up with you shortly. Just let me know where the negotiations are taking place. Have I mentioned I'm sick of people telling me what to... I'll be there when it counts. These members of your house have suffered. I can respect your decision. Serpent, you did it.
Pegar algum treco pra comer.
Vamos lá. Is your intent to be unreasonable the whole time? I thought this was a negotiation. We're having a friendly chat, aren't we? It's not my fault you don't find my offers acceptable. Nah, just the person I wanted to see. Please tell me you bring good news. Exactly what I wanted to hear. Razma, who is this? You allow any commoner to just waltz in on official business. I'd expect better security from House Kadik. This is hardly official business. Yes. And now these so-called negotiations are over. Over? You'd risk everything after the whispers of a stranger. I demand to know who this is. You think I care about Anasco Varun, son of a traitor? Only a complete fool would expect me to believe this. It's true, Mihail. And if you don't leave now, peacefully, I'll make sure your ships and Shadow Station Epsilon are made dust. You... How did you... You're bluffing. Test me. You think a genius mind like mine wouldn't find a way to hack into every system in your base? This remote device will launch a virus that will detonate systems within Epsilon, and reach your ships as well. You realize how this may affect future partnerships, Razma. You'd jeopardize our connections. It jeopardizes nothing. It merely restores the natural order. The natural order. I could take you all out here and now. You know every one of us is prepared to answer the Serpent's call. Are you sure? You'll launch that virus, and I guarantee blood will spill. Give the Serpent my... No way. Us in this fight. House Kadik is in your debt. As am I. I owe you my life. Tahima, you are a part of this house. I know. I just wanted to say thank you. Personally. And here, it's the research and algorithm the High Council wants. I'm sure they'll appreciate it more coming from you. Tá ótimo. Oh, I am. Very. I just don't think the High Council is ready for the series of I told you so's that I would surely inundate them with. Plus, I think I'll wait until after they've proven out my theories to approach them on that topic. I'm going to head back home now to check on the others, but maybe come find me later? Great. You can find me at the Great House whenever you get the chance. We'll talk later, Sahima. As I was saying, House Kadik is in your debt. You've helped me maintain a very precarious balance. And one day it will. But until then, I'd appreciate it. A fair price to pay. The others involved know better than to speak. As much as it disappoints, Jamal's never cared for our view with the Zealot. But this is what... You and the rest of our... Now, I have...
Well done, Vindicator. You've served House Kadik well today. All must serve. I'm sure I Vindicator. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Be quick, Vindicator. Aggress awaits. Lot of work to be done, but it'll be done. Oh. Now that we have access to full power, we've been able to run proper tests. Ah, were you able... Perfect. I have no doubt Sahima's work is... If only the others had listened to her. This leaves House Dulkef. I pray they are cooperative. And before I forget, I've been told to inform you that the Council has now granted you... The guards overheard my neighbor It has been quite a challenge to... Will I ever see my family again? Subindo. I hear justice has been meted out against Ukaru's killer. On behalf of House... Hello, Vindicate. Malibor has kept me informed of the situation. Good. I'm pleased that the council is once again. Do you know where I was when it happened? I was in the temple next door, conversing with my meaningless bit of family drama. My cousin, the floor, the wall. Just go. My loss? Yes, I suppose. I appreciate the sentiment. You cannot imagine it. A meter's distance was all that separated me from fazendo 38 whatever hoje, has cara. become of Isso. does. I could be Nossa, cara. gone as well. Porra, é essa, fornalha? Mas nem estamos no verão ainda, cara. Estamos na primavera. Hopefully you can deliver them from this. I'm sorry. I've grown so tired of the council squabbling. All must serve. And how... The speaker has always been the guiding light of House. Here is what I can tell you. Sometime before, House Dulkev keeps extensive records, you see. I provided him with the shipping manifest from the time of this. I told UNESCO where those materials had been sent. I believe so. UNESCO returned from the site in unusually good spirits. He boasted of something called whatever records exist of this interlock were swallowed up with the Citadel. So I suggest you visit Malin Dam. It is the only place to learn more about this vortex interlock. And should your search be fruitful,
House Varen. Estão rindo de mim, vou falar que é bait. You can't get in there. So you're trying... You're not the first person to come here recently, you know? I saw him, but he didn't talk to me. And there were too many other... I heard he disappeared. Is that true? But I did see them go in. I found one after they'd left. I thought about using... Kavil said I should give it to him for safekeeping. Okay. Spit your whole game out. Would acho. Yes? I have something I wanted to say. You seem very sure of that. I know that you said you prefer to be surrounded by others. The little I have spoken of, what I have left. I was born in the great city of Dazra, and raised with the teachings. I am of the promised, those who know the truth.
I know, and I am sorry for that. I have strict orders to keep it secret. Calma aí. There is a reason I am only just telling you now. Tem Several diálogo years extra com o André de ago, cima, I né? Olha só, cara. intercepted requests from Constellation to access Varun's space, speaking only of exploration. I was sent to infiltrate Constellation, posing as a former smuggler looking for a new purpose in life. That was the... Several weeks after I arrived, I thought the same. I was... Yes, she is. You and I have telling you this, Violet. You have no idea. Então teve diálogo extra com o André assim, achei que não ia ter, cara. Pouquinha coisa, mas também teve. At first glance, it seems we are the only ones to come through here in some time. Ô, caralho. Líquido bosta. Merda. Ai. There must be some mechanism for draining the floodwaters. Estou modulador. Warning. Power fluctuations detected. Rerouting to compensate. Drainage pump control bypassed.
You are not welcome here. You will leave immediately. This is your own... I guard these halls with my brothers and sisters, and none are allowed here. I do not care, but Jinan Baron himself charged us with the... Yes, I know this Nasco. He visited, reinforced his grant. The work done here must be safeguarded. Protect. And you are not. Best not to leave anything useful behind. You were warned. You didn't... There is not. The Speaker's orders... Company we cannot You dare challenge me. Ah, fugiu. Apareceu. Remote lab facilities are sometimes set up to engage in activities that are dangerous, illegal, or both. Tá, o que te falta? Entendi. Ai, no matagal, no matagal. Homens. Aí.
Ele tava aí, sumiu de novo. Nada pra jogar nessa casa, kkk. Foda. Exemplo do jogo. Nossa, mano, esse síndrome de PC Gamer no consolista é triste. Era só um joguinho do Majima lá, daí tudo ficava melhor na minha vida. Ah, a Fobia lá, eu joguei mais 1 hora hoje de manhã e depois foi de drops, né? Nossa, mãe de Deus, o Fênix é maluco de falar que aquele jogo é bom, mano. Tipo assim, não é porque é brasileiro que é imune à crítica, né, porra? O jogo tem algumas qualidades, por exemplo, graficamente ele é muito bonito. Não perde nada pra um AAA e tal. Mas, cara, a lore, os caras querem fazer um bagulho cliffhanger, né? Plot twist, pá, não explica. Mano, 2 horas de jogo não tinha explicado porra de bosta nenhuma de jogo. E jogo assim geralmente dura de 8 a 10 horas, né? Então, tipo, 2 horas já. O jogo não tinha explicado nada. Porra. Aí. Mas o que me fez dropar mesmo é que só tem 2 tipos de inimigo o jogo inteiro, mano. Que é aquelas aranhazinhas que eu comentei e uns bichinhos lá que é tipo um zumbizinho todo feinho, tá ligado? Um zumbizinho todo feio. É, um zumbizinho todo estranho lá. Aí, mano, 10 horas matando o mesmo bicho. Porra. Ah, mas o Resident Evil 7, mas aí Resident Evil 7 tem uma história foda pra caralho, né? Ali o jogo não tá nem me prendendo na história, mano. Complicado isso aí. Fora o puzzle, né? O ponto forte do jogo é o puzzle. Os puzzles do jogo são muito bons, mas cara, é um Os puzzle atrás do puzzles. outro, mano. É muito puzzle. Tem uma caixinha lá que eu peguei que é tipo um puzzle atrás de outro pra tu abrir ela, mano. Porra, cara. Só que os puzzles são bons, não são tipo do Hellblade, do Hellblade 1 lá, que é tudo igual, mas porra, cara, muito puzzle, mano. Acho que perderam a mão no puzzle aí, cara. Porra, mané. Ah, eu sei quem espera no Resident Evil, mas caralho, nem o Resident Evil tem tanto puzzle, tá ligado? Acho que as 2 horas de Things jogo in tem here may tanto not puzzle react quanto um well to Resident Evil inteiro, bullets. mano. Eu não tô nem zoando, é muito puzzle. Nossa, caralho. Fora boss fight, né? Falaram que os boss fight é o que salva o jogo. Primeiro boss fight, eu enfrentei uma aranha lá, tudo errado, não dá pra saber se eu tô matando ou não, se tô dando dano ou não. A bicha é toda bugada, entrava. Nossa, caralho, bicho tudo bugado, mano. Ela vinha pelo teto e ela pulava no chão, só que, tipo, sei lá, eu não sei explicar, ela, tipo, ela pulava no chão, mas aí antes de cair no chão, na metade do caminho ela virava de pra cima e ia pra cima de volta, tá ligado? Ai, Oxi. cara, mano, todo bugado, bicho ali. A primeira luta eu não entendi nada, né? Eu literalmente dei 5 tiros de 12 que eu tinha e as 30 balas de revólver não matei. Aí morri, fiz isso de novo e consegui matar sobrando tipo umas 15 balas de revólver. Eu acho que tinha bugado, mano, e eu não tava dando dano nela. Eu falei, ah, mano, quer saber, fi? Tô de boa. Compraram o bagulho do Watch Dogs, ó. Do Dying Light lá. Não, não, porque a gente é burro. Acabou já, né, essa porra, era até o final do mês, né? A gente ia comprar no dia. Simplesmente tinha acabado antes do dia acabar, tá ligado? Aí não, aí os caras foi pai então, né? Sem mesmo, não era meia-noite. A gente foi ver lá, não tava na loja nada, não, foda-se, isso aí. E no PC lugar nenhum tava. Lugar nenhum, a gente olhou a porra toda. Nossa, mano, é 200 o bagulho. É 200 que ele vai vir, né? Sei lá, deve ser. Eu acho que mais, Arrombado, pá. né? Eu acho que, Tem que acho vender que vai mais, vir né? uns 300. Acho que vai vir uns 300, essa porra. Caralho, que merda. Mas daí é errado dos caras, né? Ah, botarem algum horário de outro país aí, essa porra. Sim, provavelmente foi isso mesmo. Mas era o que? Umas 9 da noite? Esse pá era dos Estados Unidos, talvez. Acho que era um pouco a mais que isso mesmo. Então provavelmente era nos Estados Unidos.
think you would be rid of me so... It would seem this will be more challenging than we anticipated. The work done here has tied us. Sister, have you not finished this game? You should have heeded Carige's words. It would also seem that... The outcome has not changed, but... I have my orders. Do you even understand why you are here? So you do... It does not matter. You should have left the... These are such a gift. And your enemies like to see. Cadê esse demônio? Ali. Desgraçado, para de sumir, porra. Tá jogando o quê? Ah, é, Starfield. Cara aqui no vídeo perguntando se... Ah, e se a garota tivesse dependência emocional em você dele? Ia ser, ah, mano, se ela me amando de verdade, ela pode ser até macumbeira que eu não li. É, dependência emocional até vai. Agora, um garoto como garoto ou garoto com borderline é foda, filho. Nossa, não dá não. Esse bagulho de borderline, Esse, isso aí esse aí eu tenho 13 aqui, mano. É uma massa. Ah, falando sério, essa desgraça aí, porra. Nossa, deve ser um inferno, né, mano? Mudar de humor 20 mil vezes por dia. Caralho. Esse bagulho de Borderlands aí é foda, cara. Pode ser. Dependência emocional até vai, só tem que estar ligado que a responsabilidade afetiva sua é muito maior, né? Tudo que você for fazer, você tem que pensar o triplo, né? Antes. Agora uma combinação que não daria certo é uma pessoa que tem depressão e dependência emocional. Aí não dá pra se relacionar não. Se tu terminar com ela, é capaz dela se matar. Ah, então com certeza. Daí é foda, aí não dá, Com mas se só tiver dependência emocional, aí tá de boa, só dependência emocional. É aquela pessoa vai ficar chorando uns 10 meses, mas tá de boa. Is something amiss? So, yes. Goodbye. I hope this is worth the effort.
Baixar The Crew 2 pra ver se abre agora. Aquele dia lá eu comprei por R$100, o bagulho não abriu. Não é meu Xbox não, mano. Não é meu Xbox não, não é meu Xbox não, mano. É só um ou outro jogo. Se fosse o problema, se fosse o problema do Xbox ia ser vários jogos, é um ou outro só. O da... Na verdade só o The Crew, né? Porque o Dragon Age voltou a funcionar. O Dragon Age lá foi alguma merda... eu falei que eu baixei esse dia atrás e deu certo. Um ou dois dias ele parar de funcionar, ele ficou desconectando minha conta da EA com... tá ligado? Minha conta da EA lá. Eu tinha que ficar relogando e tal. E certo que foi algum bug e não queria... Eu tava querendo logar, só isso, tá ligado? Aí o jogo abria e fechava, sei lá. E voltou a funcionar. E o The Crew ele entrava, pá, botava aí na tela de carregamento ele fechava. Caralho. É, sei lá. Entenda. Um tipo de bug. Né? Do you not grow? Igual aquele problema que o Hunter teve com o Dead Space. Eu só vi ele tendo esse tipo de problema. Ele achou que era até a placa do console. O único maluco no universo que eu vi que tava reclamando dessa porra. O jogo ficava esverdeado. As pontas verdes, sei lá o que era. They are not. Só de bicho arranca a vida aqui. Porra. Tá avantajado mesmo, hein? Tá pra caralho, tá aí, caralho. Meu boneco é forte pra porra, né? Tá. Maluco aqui, bem fraco pra tu ver essa porra. É que o Starfield nivela, leva também, né? Aí. Que bom que nivela, senão ia ficar escuro. Vai jogar o DLC do jogo, dá 2 tapas em cada inimigo. Acabou, tá ligado? Realmente eu acho que não nivela os bagulhos assim, né? Só que... tu ganha bem menos... ganha praticamente porra nenhuma quando mata os inimigos. Sim. Os mais fracos, assim. Acho que tem 4, 5 levels pra baixo, tu já não ganha bosta. Só o dropzinho dele, né? Você dropar moeda, carne. É, dependendo do jogo, dropa lá componentes de criar itens. É que a primeira DLC já é nível 32, né? Já zera e já é mais ou menos esse nível, né? Nível 30. Aí a outra lá é nível 38, 36, 38, é por aí. O jogo acho que vai até o nível 50, eu acho. 40, alguma coisa. Vai qual jogo? The Witcher vai até que nível? 40? Porra, 50, esqueci, mano. É que eu joguei essa mesmo. Fiz um amigo bolado, de sinais lá, eu dava aquele ar de bagulho e congelava tudo. Ô, badaço. Congelava os inimigos mesmo. Tá maluco. A minha habilidade era de counter. O quê? A minha era de counter. Aquele sinal do escudo lá no corpo do Geralt. Ah, tá, do... O inimigo batia em mim e voltava, simplesmente. Tá ligado? Voltava dano, né? Mas voltava muito, tipo, era 200% a mais, tá ligado? Tô ligado. Literalmente isso ali, é 200% a mais de dano voltando. Tinha 6 sinais no máximo, tem esse aí que volta o dano, o ar congela, o outro incinera. Sim. O controlamento eu não sei o que ele faz no nível máximo lá na DLC, porque tu pega o mutagênico supremo lá, né, do maluquinho lá, e consegue evoluir usando os mutagênicos dos bichos lá. Aí tem aquele do chão, se não me engano, deixa o bicho paralisado, né? Em vez de deixar só lentinho, ele fica paralisado lá dentro. Acho que é logo esse mesmo. Pra mim o mais útil foi o do gelo, né? Quando tem vários inimigos, tu congela todo mundo. E os bichos muito grandes, eles ficam lentão, né? Então daí já meio que é o sinal de lentidão junto, tá ligado? Então é 2 em 1. É, dá tempo de tu dar 300 porradas nele. Dá. Mais ou menos, né? Que no chefão lá não conseguia usar essa porra, não. Usava lá no Death Left, lá o filho da puta não fazia nada. Ô, tá maluco, os golpinhos desse jogo não tá feio não, né? Bota o Eduardo lá pra ver se eles vão tancar, mano. Bota o Eduardo lá pra ver se tanca, não tanca nada, filho. O ancião lá, caveirinha lá. Vai falar com ele, tu morre. Ele e o último chefe lá é foda, assim. Porra. Death Left é forte pra Mas eu não morri pra ele, não. Eu não morri por causa do meu build, justamente, que era de escudo, né? Aí eu consegui dar umas porradas nele, se ele me batesse... Ele tem uma chance de reativar sozinho de novo as peças que ela escolhe, então... É bem escrota de chata mesmo.
Eu não morri muito, só que eu demorei pra caralho, bosta. Ele tem muita vida, mano. Caralho, Não, bosta, demorei vai também. demorar. Demorei também. Era muito tempo esquivando, cara. Até eu achar um momento certo pra dar uma porrada nele. Não, pula pra lá, pula pra cá, pula pra lá. Aquela luta ali, o Garrett luta nerfado também, né? Ele toma uma mordida lá e fica tudo psicodélico, né? Então ele tá meio nerfado lá também. O bichão tá drogado. Não que ia ser muito mais fácil, mas mesmo assim ele não tava 100%. Aí vai lá, The Witcher 4 nível do Cyberpunk. Em questão de RPG, meu Deus, eu vou me desviver na frente da CD Projekt. Caralho, mano. Não, porque tu olha o Cyberpunk nem parece que é dos caras, né? É bizarro. Bizarro, nem parece que é os malucos. Ai. Cyberpunk é foda. The Witcher lá, a Keira Metz, 4 desfechos pra história dela. Ajude, não tem nem como fazer ela ficar na cidade. Puta que pariu. Exatamente. É isso aí mesmo. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, cara. Caralho, mané. Não, fora a questão de ser travado as personagens, a sexualidade deles ser baseada tipo, o V feminino só pode se namorar com uns e o V feminino com outros. Eu sei que tem muito RPG bravo que faz isso também, tipo os da BioWare, eu acho uma merda. Tem que ser igual Fallout. Fallout faz lá, eu quero pegar a Piper, eu sou a mulher que pega. É, o boneco é player sexual, basicamente. Isso, mano. Porra. Isso aumenta muito mais o roleplay. O roleplay tá em cima dos personagens secundários em vez do principal, tá ligado? Que é o protagonista, tipo. No Cyberpunk, nesse tipo de jogo, assim, tipo... Eu sei que é maneiro, né, o personagem ter a sexualidade dele, mas... Quebra uma porrada de bagulho de roleplay. Fora que se tu quer fazer isso com o personagem e botar ele como som de romance, tu meio que... Sei lá, mano. É meio esquisito isso aí. Como assim? Não, tipo... Tu quer deixar o personagem com a sexualidade estabelecida, mesmo tempo quer deixar ele com a opção de romance, tá ligado? Isso pode acontecer isso aí que tu falou, pô. Sim. Quebra muito o roleplay. Sim, pode quebrar o roleplay, literalmente, né? Aí... Porque ali é massa, tipo, vou dar um exemplo, o Hunter que só joga o personagem feminino. O Hunter vai lá, fez o personagem feminino e se relacionou com a Piper. Pronto, no roleplay dele a Piper é lésbica. No meu roleplay ela é hétero, ela ficou comigo. Pronto, mano, tipo, tá ligado? O que eu falei, o personagem é melhor que ele seja player sexual, né? Ele vai gostar do boneco do jogador, pronto, é isso. Pode falar o que for, mas o jogo da Bethesda nesse ponto aí... Eu não sei como é que é o Starfield, mas os Fallout... Starfield é player sexual também, qualquer boneco aí. Esse cara também é assim, né? Sim, se eu não me engano. Acho que é assim, acho que é. Os caras tá ligado que o roleplay tem que ser assim, pô. Você bota o amuleto de Mara lá, qualquer merda caso contigo. A não ser que, tipo, beleza, tipo, vou dar um exemplo a Leliana lá no Dragon Age, que é um personagem ultra mega importante e não dá pra nem se relacionar com ela, acho que só no Dragon Age 2 dá. Não, isso aí Skyrim tem, por exemplo. Mas agora personagem... É que o Cyberpunk já tem pouco, né? O Cyberpunk tem 4, sem ser na DLC tem 4. Tem o detetive lá, no DLC não botaram mais não, pô. Não? Não, eu joguei, não tem romance não. Meu Deus, cara, meu Deus. Tem não, eu vi que tinha umas personagem feminina bonitona lá e não tem nada. Meu Deus, cara. Nossa, que tem a guria do cassino lá que ela gostou, né? Caralho, né? Então é a Judy, a Panam, o roqueirinho lá e o detetive, né? Policial, sei lá. Mano. Ele tem o detetive lá. E tem fora os que dá pra dar uns pega lá, que é a Meredith, mais um outro maluco lá. Caralho, que merda, fi. Nossa. Pro jogo que tinha dito que ia ser o maior RPG da história, não sei o que, revolucionário, é uma porcaria. Nossa, é muito mais triste do que eu imaginava, cara. Saber pra que é uma piada, cara. Caralho, pensei que na DLC... Então a DLC eles só adicionaram conteúdo novo e arrumaram a skill tree do jogo. Aparentemente o ponto-chave é a skill tree. Nem é que arrumaram, não deixaram mais organizado, porque é basicamente a mesma habilidade, pelo que eu vi. Tem uma ou outra nova só. Sim, melhoraram, sei lá, o combate no veículo, que era 1000 pudas. Botaram o combate no veículo, botaram 60 FPS nos consoles, a polícia reage melhor. Sim. Animação pra puxar katana, né? Que antes só fazia uma vez durante o jogo inteiro. A primeira vez que tu pegava a katana. Sentido, tá ligado? Aí colocaram animação de novo. Eu lembro que eu joguei com a gameplay de Mantis, né? Que eu fiz aquelas garrinhas lá, tchau, tá ligado? Foda.
Aí só fez a animação a primeira vez que eu equipei e usei na batalha dele, fez a animação ela sendo brada, depois ela já ficava tipo equipada. Tipo, toda hora eu puxava e já tava com as garras lá, tá ligado? Caralho, mano. É, mas eu me fudi, mano, é porque essa porra nem dá dano no Adam Smash. E Square Smash era todo bosta lá, aparentemente melhoraram a boss fight com ele agora. Eu pá, batendo pra caralho, o bicho não fazia nada. Viu que nerfaram pra caralho, arrumaram, não sei o que, mexeram a boss fight final do DLC da Denji. Não vi, mano. Mexeram, cara, porque tava simplesmente injusto. Igual a Malene, então. Era injusto, eu derrotei ele, mano. Quem conseguiu derrotar, parabéns, mas não quer dizer porra nenhuma. Tá quebrado essa desgraça aí, mano. Foi o que eu falei, porque a Malene antes não interessa ela de agora ou de antes, ela é quebrada do mesmo jeito, mano. O kit dela é quebrado, o kit dela é ridículo, cara. Tipo, ela tem 3 ataques lá, 2 ataques em cada forma que dá hit kill praticamente, indesviável. E recupera a vida ainda, cara. Caralho. Ela parece literalmente um boss de Bloodborne dentro do Dark Souls. Dark Souls não, dentro do Elden Ring. E o Radan lá, todo errado, né? O bicho lá. Eu vi só um ataque dele, não vi a boss fight com ele. Mano, ele era muito escroto, filho. Quando começa a luta assim, que ele, tipo, é como se ele viesse do céu dando um ataque assim, ó. Aí, tipo, ele é como me se fosse um clone, tua cara, já. Eu não entendi, eu não entendi se é um clone, que é aquilo, tipo, veio 3 vezes assim, ó. Aí na terceira o cara desviou. Tipo, os outros 2 não acertou ele. Eu não entendi se era clone, que é aquele ataque. Ele é tipo que, ele tá junto com a Miquela lá, né? A Miquela tem energia divina lá dele e tal. Ele vai jogando uns clones de luz, assim. Pra cima então de é essa porra aí. Até ir ele mesmo. Até vir ele, pode crer. Mas ele joga tipo uns 7, 10 desses seguidos. Caralho. É sério? Até tu desviar de tudo, acabou a stamina nele. Cara, basicamente você tu desvia mais uma vez, tu não tem stamina pra bater nele. Ele tinha uma explosão lá que parecia um Vegeta explodindo. Mano, é um dano em áreas. É igual a Malene, mano. Quando ela entra na segunda fase, que ela voa lá em cima. Sabe que eu vi derrotar ele? Starfield, Eu tive que meter escudo a primeira vez no jogo inteiro. Pra ele contar dano divino. Ele ia mandar essa explosão aí, eu tinha que tancar na cara. Foi foda-se, nem. Aí eu tancava a explosão e batia nele. Se eu corresse, eu tomava uma porrada do mesmo jeito. E aquela build de 2 escudos que os caras fazem. Isso aí, engraçado pra caralho. Funciona esse campeão. Um dia eu vou. É que eu queria que tivesse o New Game Plus pra jogar o Cyberpunk. Eu ia rejogar ele e a DLC, né? Mas eu peguei ele no PC porque eu vou botar um mod, né? De New Game Plus. Eu transferi meu save pro PC e. Sim, tem cross save pro Cyberpunk. Uma coisa. Ele e o Witcher 3 tem, parece que pode ser DPR. Aí é isso aí. Acaba esperando uma promoção, comprar a DLC e rejogar. Eu fazer outra run, eu fiz o Street Kid, né? Acho que eu vou fazer o Aldecaldo daí. Aldecaldo não é Aldecaldo, jogar em inglês, cara. Dublagem, caralho. Os caras são caipira no dublagem, não é nem são caipira. Essa desgraça aí. Eles só são gente que saiu da cidade, literalmente gente que saiu da cidade. Eles não são da roça, pô. Eles são da cidade, morando fora. Cara, o que tá acontecendo, mano? Porra, mano. Meu Deus do céu. Mano, quando eu me relacionei com a Panana depois que a gente vai pra cama com ela a primeira vez, ela acorda lá e manda um bom dia pro eu pensei, porra, eu tô namorando com o Chico Bento, pô. Parecia, velho. Parecia, mano. Caralho. Adicionaram a opção agora justamente de tu chamar o par do romance do personagem pro apartamento, que não tinha como fazer isso. Mas a Jill, como é que funciona? Ela vai embora da cidade, tu tá no relacionamento, volta pro apartamento. Eu não sei porque meu boneco não ficou com ela. Eu fiquei curioso com isso também. Vou pegar um save do Hunter pra ver, tá ligado? Viu, Hunter? O moleque tem depressão, cara. Tá foda aí. Nem apareceu que ele tá conectado aqui pra mim. Nem apareceu que ele tá aqui na cal pra mim. Vou desconectar e entrar aqui. Uma depressão todo dia. Mas hoje tá mais. Now, that is quite a sight. Porra, tá caindo tudo aí, cara. Tá caindo na internet, tá caindo a luz, vai ficar na tempestade, com perna fugida. One could argue that faith Tá got us into ventando this de mess in the tremer o first telhado place. tudo aqui. Furacão não é aqui não, meu nobre. It is time for Filho, action, o not tempo bickering. feio, filho.
Flórida é bem longe daqui. We must secure the citadel. Você está falando da Judy aí? Send in Aqui a gente falou, tem a opção de chamar o romance no apartamento agora. O que acontece na relação com a Judy? Que ela vai... No idea what is happening Ela vai embora, né? Porque ela vai embora, né? Não, ela não vai embora. Ela vai embora da cidade, pô. Comigo ela não foi, não. Ah, então se tu tem um relacionamento com ela, ela fica na cidade? Sim. Não, quem sabe ela vai embora, cara. Não, se você tá em relacionamento com ela... com relacionamento ela fica. Ah, tá, beleza. Com relacionamento ela fica, porque ela tem uma... Porque ela só porque vai de embora fato, meu boneco não ficou com ela, pô. Porque ela fala, tipo, quando... Tipo, ela fala que ela não tem motivo pra ficar na cidade. Se você tem um relacionamento com ela, você pode ser o motivo. We barely had a plan for the device. We are lucky to have... E aí... Se você faz o final dos Aldecaídos, ela vai embora com você. I cannot argue. Committing então, a large... Mas só vai mesmo, normal, igual os outros. O que eu acho meme é que, pô, na cena final lá, você faz o final dos Aldecaídos, quem tá lá em cima do bagulho com você é a Pana, não ela, tipo. We must minimize the... O personagem não tinha relacionamento com a Pana, cara. CD Projekt. Os caras acertam e conseguem errar ao mesmo tempo. Meu personagem não tem relacionamento com a Pana. Não, tipo, na hora que eu fui fazer o final dos Aldecaídos, eu até fiquei meio adulto. Falei, pô, tipo, mas caralho, e a Judy, tá ligado? A gente vai meter o pé e ela. Aí ela aparece lá, tipo, com a galera lá pronto pra ir embora. What else can we do? Save as much as you can. Save it all, if possible, but the speaker must be your priority. Jogar DLC só pelo maluco lá. Nanaue, monstra nham nham. Esqueci o nome do ator lá. It will be nothing short of... O ator que tá lá na DLC. Idris Elba? É, ele lá no Guardiões da Galáxia, não, Esquadrão Suicida. É. Nanaue, monstra nham nham. Muito bom. Monstra nham nham. E esse nham nham aqui não é nham nham. E esse não. Não é muito bom. Tubarão. O cara quer devorar tudo, foda-se. Pombo. Não, sai da transição. Não é me ensinando a Zaga que ele é burrão assim. Isso aqui ele é foda pra caramba, Zaga aqui de poder assim. Não, ele não é burro assim não. Tem mais de um, né, cara? Esse na HQ lá ele... Na HQ, eu não sei qual que é daí, mas tem um HQ lá que o Flash corre por cima da água e ele acompanha o Flash, mano, dentro da água. Então, por exemplo, no Esquadrão Suicida no jogo ele não é burro, não. Sim, realmente. Ali, do filme dá pra ver que ele é muito resistente, né, no filme. Os bichos lá, tá aquele coitado, fica todo mordido. No geral ele é tanto que no filme, na animação Esquadrão Suicida Assalta ao Arkham, eles não conseguem... vou dar um spoiler aqui. Pode falar. Eles não conseguem tirar o chip dele por a pele dele ser muito dura. E aí a Amanda Waller explode ele. Por isso que a galera tinha dúvida. Morre. Por isso que a galera tinha dúvida, né? Porque ele tem uma regeneração do caralho, né? Sim, mas ele morre. Ele morre. Tanto que a galera tinha dúvida, né? Tipo assim, porque o Assalto ao Arkham é canônico no Arkhamverso. Aí falou, tipo, porra, mas ele morreu lá. Como é que ele volta? Aí, se eu não me engano, deram explicação, fala que esse é filho, que o do jogo é filho do primeiro. Alguma coisa assim, tá ligado? Mas não sei, talvez eles tenham descanonizado o Assalto ao Arkham também, sei lá. Como é que é a questão dele, assim, como ele vive embaixo do mar, assim, ele não tem nada a ver com o Império Aquaman, nada assim, tipo, não tem nada a ver, só vive lá no mar e foda-se? Nada a ver. O mar é muito grande, né? Isso aí, tipo, nem tudo obedece a eles, não. Por exemplo, lá no próprio filme do Aquaman você tem lá aquelas criaturas lá das profundezas lá que eles não obedecem a Aquaman nem nada, tipo, não. Ele é o rei de Atlântida lá, protege os mares, mas nem todas as criaturas ali necessariamente obedecem ele ou tem alguma ligação. Oi, me deu uma mamada. É tipo tu pegar algum... Na boca do Fênix. Entre aspas, é tipo tu pegar lá as Amazonas, tá ligado? Elas são filhos ali daquela região ali e tal, mas o resto do mundo foda-se. É porque eu lembro, é uma animação bem das antigas, eu não lembro qual que o Aquaman faz, manda o sinal dele, lá vem um monte de bicho, vem até um gigante, um Kraken, os caralho, lá eu achei que todos os bichos obedeciam a ele, tá ligado? Acho que no geral, os bichos, a maioria dos bichos deve obedecer, mas não é sempre, até porque o Nanau, ele é um tipo de rei também, né? Ele, lá no próprio filme fala, né? É o rei tubarão. Ele é um tipo de deus ali, alguma coisa do tipo. You're really here. Oh, I feared what I saw. Wow, The connection we made.
Mas o Nanaui do filme é legal, cara. Tipo, o Tubarão Rei. O dublador do Nanaui do jogo é o mesmo do filme? O dublador do Nanaui no filme, o inglês é o Stallone. Sim, do Brasil aqui também é o Stallone. Como é que vocês estão? É, no Brasil é o Stallone? É, o cara que faz Stallone, não sei o nome, né? Não, no jogo não. Até porque no filme ele mal fala, né? Tipo, ele é quase uma criança, né? No jogo não, no jogo ele fala bastante. O que você quer, Fênix? O que você quer? Como foi seu tratamento, seu momento de reabilitação de tratamento assim, Overwatch? Normal. Oxe. Se você quiser jogar, eu te jogar no Switch também tem, porra. Tô dizendo de tu ficar zangado, porra. Ficar com estresse. Voltei e ainda rushei no competitivo. Praticamente tô diamante e ainda ganhei um monte de moeda competitiva. O maluco tá jogando competitivo, mano. É bem menos interessante que casual, mano. Eu falei que ele quer tancar o Bochil. É porque tu pega mais o galera do teu nível, né? Cara, competitivo ali é tudo galera que sabe jogar, né? Às vezes cai um maluco e realmente o cara é ruim, não tá trolando, você é um desgraçado, tá ligado? Tá, Moira aqui no cura, não. Às vezes o cara realmente é ruim. Cara, esse Moira aqui no cura tá. Eu senti direto, tá? Não, modo de dizer, né? Suporte no cura. Ali todo mundo joga certinho, se realmente perde porque o outro time era realmente de fato superior, não é vagabundo trolando, vagabundo, o que quer. O ruim só do competitivo é demora mais a fila. E demora porque é partida de ida e volta, né? São duas partidas. Aí, se for um mapa legal, maneiro. Se for um mapa ruim, aí é tortura. Tortura, que é uns 30 minutos no mesmo mapa. É, pode ser. Basicamente. 10, 15 minutos ida e 10, 15 minutos. A não ser que seja mapa de robô, né? Daí é só uma rodada. Foi rodada. Ó. Eu gosto mais que eu mais. Cima? Oxi. É, tá aqui. DLC de Starfield. Só indo no tiro aqui pro maluco. O Gabriel Ross, ele some no canal dele e quando ele volta é falando mal de Starfield. Ah, DLC é normal, cara. Eu falei, nada extraordinário não, é legal, só isso. Bota no mesmo nível do primeiro DLC de Witcher 3. Adicionou uma história nova, umas quests e é só isso, basicamente. Tem muito... Vai se fuder, Lambert. É só isso, é isso aí. Mesma coisa do primeiro DLC do Witcher 3. Que é a Blood and Wine, puta que pariu, aquela ali, meu irmão. O segundo DLC ele, porra. Que bagulho sinistro. O protagonista de Metafone em português é Pedro, cara. É Peter o nome dele? Eu não sei. Deve ser, mano, né? Tô me contando que vocês fizeram L lá na hora de pegar o Daylight novo. É, os caras tiraram o bagulho antes de meia-noite. Aí é foda. Como é a história aí? Bandido, pô. O Hunter iam pegar o Dying Light novo lá, pegar a versão top pra ganhar o novo lá, a versão mais top. Aí o bagulho saiu umas horas antes, tá ligado? Security, provavelmente era em algum horário de outro país e os caras nem informou do meu. Porra, aí é foda, eu vou ter que esperar uma produção, ou pedir um aqui, sei lá. Senão é uma apresentação essa porra. É, a gente vai ver o que faz. Tá. Lança o quê? Ano que vem, né? Em fevereiro, por aí? Acho que ano que vem, sim. Eu acho que é ano que vem, cara. Não, é ano que vem, mas não tem data. A data também não tem, não. Jogou pra cá, por aqui. Vou jogar um Assassin's Creed Rogue, né? Que eu tinha começado. Isso é muito bom, vou zerar de novo. Eu sou cheio, ai. Eu sou cheio, Patrick Cormac, que eu mato os irmãos, Os irmãos fizeram eu destruir a cidade inteira. Também, né? Porra. O Aquiles é filha da puta, vou deixar ele aleijado. O cara é Gold, mano. O dele que não encontrou com um dos piores personagens da franquia, mas o maluco é forte. O Connor. Ele é um dos piores personagens da franquia, mas... Não, o Connor é escrotamente forte, filho. Mas o Connor é muito forte. Mano, ele jovem, assim, não adulto totalmente, bicho brigava com um urso, tá ligado?
Não, o Connor é... No jogo lá, tudo. É um assim, como muito personagem ele é uma merda, como assassino ele é do mais foda que tem, velho. Olha, ele era muito forte, cara, ele era muito forte, né? Como personagem ele é meio bomba, mas, pô, o bicho é absurdo. Connor você pode achar o assassino mais forte, cara. Força bruta ele é, assim. força bruta ele é. Não, sim, é isso que eu tô falando, força bruta, tipo. Só Ele não é força mais bruta ganhou uma ágil. luta? Não. É, mais Justamente. ágil talvez seja o próprio avô dele. É, assim, foi força bruta, né? Porque se você. Assim, é porque é falado. É porque a porra dos personagens ali dos RPG nem é assassino. Eu não entendo essas porra aqui não, mano. Porque se você for olhar, tipo assim, questão de personagem, ignorando se é assassino ou não. Porra, força bruta também, a Eivor é muito forte também. Puta que pariu. Com certeza. Porque, tipo, aqui eu boto o jogo pra travar das... Isso ignorando o lado deus dela. Tipo, só falando de força bruta, o que foi Fênix. É que eu boto o jogo travado a 60 da Screen Travel. Quando eu boto travado a 70 não dá. Porque seu monitor é 70 Hz. Não, meu monitor é 60, porra. Não é 70? É 60. Oxi. Ah, tá. Chegou seu cabo? Chegou, mano. É a mesma coisa de nada. Ah, tá. Bravo. Deixa eu voltar pro meu God of War aqui. Dó. A não ser que seja cor do jogo, né? Porra, escrotão, mano. Eu tava jogando o bagulho aqui e aí deu ruim no... Ah, eu tô jogando o Black Myth, eu botei a 60, tava dando screen share, eu botei a 70, não tá mais. Bom jogo. Daqui a pouco eu subo de level. Nossa. Tiro. Agora que eu tava gravando e aí o arquivo não corrompeu, mas ele fica meio danificado. Eu tenho que jogar no conversor o arquivo ficar normal pra conseguir ler pelo Vex. Deixa eu tentar travar. Jogar só um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou lá comer. Pra depois jogar o... Eu travei a 58 e não tava dando também. Espero que não caia luz de novo na internet. Vou esperar dar umas 7h30, 9 horas. Eu vou lá e não cai até lá, é que eu abro, Voltei, tava falando do meu pai. Aí tá falando do Connor lá, aí de quebra o cara matou o pai do Arnold. O cara fez peripécias na franquia aí. Não, isso aí eu já falei, cara. Se o Arnold barrasse com o cheio, o Arnold ia tomar o suco. Não, o Arnold do jeito que ele tava lá, pô. Ele ia tomar um pau. No comecinho ali. Não, até treinado, só no cara dos dois adultos, né? Porque, porra, o cheio ia ser idoso já, né? Sim, porque aquilo ali era só o primeiro jogo, né? Tipo, o Arnold era pra ter uma trilogia, igual o Ezio teve. Eu vou fazer uma protagonista nova, Layla, que ninguém se interessa, e vai ser um jogo de mundo. Vou fazer uma protagonista Layla lá. A guria do presente lá. Mas isso não tem nada a ver com o Arnold, não. Eu tô ligado, mas mal diz isso, eu não tô ligado. Aí... Ah, mas foi uma ideia boa. Só foi mal aproveitada. A Layla foi uma ideia boa, só foi mal aproveitada. A Layla, na verdade, não é nem que tá boa, ela é o arrependimento de ter feito aquilo com o Desmond. Aí vou lá e falei, não sei se tem arrependimento, se for lá e fizeram a mesma coisa com ela. Não é uma coisa não. Junto, né? Não é uma coisa não, não é. Eles quiseram explicar, basicamente. Eles vão meter aqui dali e fazer um reboot na série. Eles tentaram explicar exatamente, mas... É que eles falam lá que lá é o Desmond, né, que tá lá. Dá tudo a entender que é o Desmond lá. Então, tentaram explicar o que aconteceu, né? Então... Eles iam fazer algo pra não acontecer o bagulho de 2012 lá. Eles vão querer rebutar essa porra. O problema do presente é que as melhores histórias do presente estão nos livros. Aí é foda, né?
Mas na época que o Shay tava fazendo os bagulho, o Connor era bem novo ainda, né? Eu nem tinha nascido ainda nesse pá. Não, Era já criança. tinha, pô. Era Já criança. tinha, ele já conhecia o rei. É, ele era. Mas o Condor criança é perigoso ainda. É, Tipo, tá com o urso, porra. É, os moleques saíam brigava, matava urso, porra. Qual é, mané? O cara criança é. O índio mais fraco, tá ligado? Índio. O Connor é muito arrombado, cara. Tipo. Ah, não, Red skin mais fraco aí. O bichinho era desbalanceado, filho. O cara fala, né? Brasileiro mais fraco, Sam. Samurai. É o brasileiro mais fraco, velho. Pra tocar o rostinho ele tem que ser assim. Não, agora lembrei do meme que eu vi essa porra aí. É indígena mais forte no Red Dead. Aí o filho do Chuva caindo lá que morreu. Aí índio médio em Assassin's Creed é o Connor, né? O Connor pegando. O Connor adolescente pegando adulto e dando suplex igual WWE. Pau, filho. Uma parada legal do. Tá louco, ele é muito desbalanceado esse menino. Que eu descobri do Pathologic 3 que quem apoiou o 2 vai ganhar o 3 de graça. Ah, legal. Assim? Tá no Catarse lá do 2. Foda-se. Aí depois eles falaram que o 3, quem apoiou lá vai receber também. Porque porque era pra ser uma DLC e o apoio era pra ser todas as 3 campanhas. Né? Cara, assim, a galera, tipo, eu não tem, acho que a galera tem que ficar brava com isso não, cara, porque o bagulho aumentou de escopo, tá ligado? Tipo, Ele era pra ser uma expansão, só que eu acho que foi bem no início. Eu acho que depois do boom que teve, que aí eles mudaram. Não, sim, mano, eles aumentaram o escopo, tipo, ele tava muito tempo sem lançar. Dá pra ver que eles estavam parados ou estavam fazendo algo muito grande. Infelizmente era algo muito grande. Pode vir Shenmue Porque 3 2.0. Uma das devs botou lá no... Ela tinha botado naquele portfólio, tá ligado? Já botou um monte de imagem em game. A arte do que tem o título do jogo já tinha vazado com essa outra logo, que era o Pathologic 2 Beach, eu acho assim. Lógico, 2 Tipo, mano, o que vai acontecer é que muita gente vai provavelmente se decepcionar com esse Pathologic aí, porque a galera que talvez nem jogou o 2, porque, tipo, velho, o bagulho é quebradaço. Estourado. Agora a questão é se o 3 vai ser. Com certeza vai. Se não for até mais, né? O bagulho é atual. Do nada, botando assunto pra vocês. De fato, não teve muita reação da Andréja, mas teve um diálogo extra. Aí vai ter PTBR. Isso aí agradeço o Felipe Ramos. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada. 6 milhões de views, cara. Eu não duvido nada dos devs ter entrado em contato com ele. Cara, são 6 milhões de views o vídeo dele. E o react do Lula tem mais 1 milhão. Provavelmente vai ser difícil, né? O jogo pra caralho, mano. Eu acho que é difícil, ele é punitivo. Sim, pra caralho, o próximo vai ser pra caralho. Esse daí vai ter parado de mexer com o tempo. E provavelmente vai ser algo muito punitivo também. Ih, mano. Logo que tu é o Patológico não é pra ser fácil, cara. Até porque, como é que nem o Felipe fala no próprio vídeo dele, né? Como é que você vai passar bagulho de fome, sede, desesperança num jogo que você tá lá toda hora cheio de comida, cheio de munição, tá ligado? Não dá, velho. Tem que ser difícil mesmo. Pathologic é um jogo que não é pra qualquer um, não, cara. Com isso a gente já deve ter que vai ter um 4, né? Que tem a campanha da menina, sim, a campanha da... É claro, impostora. SUS. Aquele cachorro olhando em câmera lenta. O pitbull. Trel, solta um cachorro aí, vai. É um canal que eu tô acompanhando que ele só fala mais de Pathologic, que tá fazendo uma campanha lá de... Ele chegou no 1000 inscritos, né? Aí ele tá no desafio lá de zerar o Pathologic 2 só no soco. Meu Deus do céu. Só usando a mão, sem arma. Meu Deus. Tem uma do Ezio Family do Rogue é muito bom, né, caralho? And now, the glorious honor falls to you, my faithful servant. Esse cara, ele assiste um vídeo do Felipe Ramos.
Aí ele falou que tem uma parte lá que tu tem que salvar o amigo do Bem no início do protagonista. jogo, isso. Que parece uns 4 odong. Aí no vídeo ele tá usando arma, aí o que pode. Como é que ele disse? Que pode dar a entender pra quem tá vendo que é melhor ir com a arma. Só que aí diz que é melhor com a faca, porque tu dá 2 golpes fortes e tu mata ele. E o Zodong ele morre fácil. Vai fazer alguma coisa, né? Porque o dano do demônio, mano. O que pode ter logo de cara no Pathologic 3 é as acessibilidades que botaram depois do 2, tá ligado? Pode ser que eles já coloquem isso logo de cara. O gráfico dele tá bem mais bonito que o 2, né? Que é a questão de você poder mexer em coisas do jogo. Isso realmente ajuda muito, né? Porque muita gente acaba ficando, sem querer, acaba se metendo em save quebrado. A pessoa se ferra e aí, tipo... E no próprio Pathologic 2, né? Tem os próprios devs incentivam você não mexer naquilo. É só pra você sair de save quebrado e depois voltar. Se você quer assim, você pode fazer, faz o que você quiser, né? No 2 ele tem uns códigos, uns arquivos dentro do jogo, que é todo jogo russo da Unity é quebrado, aí tu tem que alterar. Que aí ele fica quebrado o FPS do jogo. Pegando um monte de missão secundária aqui em Vanaheim agora. Nossa, essa parte aqui abriu muito. What have you done? Esse remaster tá bonito, hein? Caralho, ainda rodando a 60 com FPS bucha, é bom demais. Vou pegar o bagulho e vou voltar, velho. É um castor essa porra. Olha o macaco. Macaco. Olha o macaco. Magago. You've killed them all! You think you can override the will of the Great Serpent? You pledged yourself to House Baroon, but you're... O dublador do Shea é o mesmo dublador do Adam Sandler, mano. É muito bom. Sim. Provavelmente pode acontecer com o Patológico, mesmo que aconteceu com Dragon's Dogma 2, provavelmente vai acontecer com Kingdom Come Deliverance 2. O nego achou que era RP jovem, no caso do Patológico no Zack César. Em partes com Sparking Zero também. A galera vai no hype dos outros, não pesquisa sobre o que é o jogo, acha que ele vai ser uma coisa e chega lá e quebra a cara. O nego deve achar, vai achar. CTC vai achar que o Patológico é jogo narrativo, né? Tem nego achando que Spark Zero é jogo competitivo, cara. Tem gente achando que é competitivo, tem gente achando que é jogo pra você jogar história. É, exatamente. Tem modo de história, tipo, do Daquele Fight, né? Sim, é simples, super resumido. A história tá ali pra ter, tá ligado? Não é o foco, cara. Nos jogos anteriores a história era uns bonecos, em JPEG do boneco com um balão de fala embaixo. Era um texto, cara, indo de cima pra baixo lá, pra você ler, velho. É, com E o narrador falando. E às vezes tinha JPEG do boneco parado na tela, assim. Bandai poderia ter melhorado isso? Claro que poderia, tá ligado? Mas, porra, se você comprar um Budokai Tenkaichi esperando que você vai ter a história super complexa... Cara, a saga Saiyajin é 3 lutas, velho. É, vai negar o Kakarote, galera. Fudeu, a saga Saiyajin é 3 lutas, dura 20 minutos. Você luta contra o Raditz, contra o Nappa e depois contra o Vegeta. Isso aí. Mano, é mó resumido as paradas, cara. Tipo... Vou soltar com aquele desgraçado. Aí vagabundo joga isso achando que é Kakarote, porra. Eu falo, hoje em dia Dragon Ball tem jogo pra tudo que é gosto, cara.
Tem até multiplayer assimétrico nessa porra. Caralho, doideira, isso aqui mó treta, filho. Isso que eu falo, cara. Saiba o que você tá indo comprar, saiba o que você tá indo jogar. Cara, se isso aconteceu até com Bloodborne, caralho. Bloodborne aconteceu na Plus, nossa, tanta gente ficou frustrada, mano. Os caras achou que era um Dark Souls, não é, mano? Bem diferente. Não, Parece, nego parece achou pra caralho, que... eu tô olhando de fora, mas quando pega pra jogar ele é bem diferente, ele é bem único, mano. Nego achou que era hack and slash, simplesmente. Não que não tem uma pegada. Mais ou menos, né? Ele é pra você ser agressivo, mas também não é pra você sair aqui no louco sem cuidar da estamina, né? Mas quem tá acostumado a jogar Dark Souls consegue entender do Bloodborne, talvez sim. Adaptar. Não, nego achou que era Devil May Cry, assim, o jogo de sair andando, dando porrada nos outros, tá ligado? Vagabundo não achou que era um jogo de... Bloodborne é bem tranquilo, uma boa parte do tempo. Mas a galera achou que era mais um joguinho normal, tá ligado? Sim. Mais um Jorge pra nós. Mano, eu lembro que nessa época eu ficava mais no Facebook mesmo, né? Eu via postagem de eu reclamando desse jogo só na Plus aí, não sei o quê. Tentei jogar, aí... Outro parecido foi o Disconismo. O jogo de começar pra caralho. A galera achou que... O Baldur's Gate. Achava que era um RPG tradicional, no máximo que era de turno, e todo jogo não tem nem combate, cara. Pô, mas aí a burrice é toda das pessoas, né, velho? Pesquisa sobre o que você vai jogar, cara. Para de ser burro. Eu faço parte do orgulho de ser burro. Pô, para de cair na... É o que eu falo, para de cair no hype dos outros, cara. Procura sobre o jogo antes. Percebeu que no trailer do Pathologic 3 tem um Noctis enforcado no... O primeiro garotinho é o Noctis. Caralho, cadê o baú? Caralho, mano, tem muita missão secundária nessa parte do Vanaheim. Eu faço missões secundárias. Eu dei uma voltinha aqui, apareceu umas 4, 5 horas que a gente fez algumas aqui. Ah, tá, bate lá. Eu vou comer bem, vagabundo. Essa música de combate e Starfield são muito boas. Na real, as trilhas sonoras da Bethesda no geral são bem boas. Né? Ih, tá. Ô louco, mano, caí aqui feio. Ajuda aqui, pô. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu sou bom de mim. Pela escada. Muito foda, né? Uns pés. Muito foda, Alex, vamos dançar. Como é que sobe pela escada? Eu já fui, né? Assassin's Creed assim dá gosto de explorar, dá gosto de limpar o mapa, mano. Ops. Assassin's Creed, Free Fire, Call of Duty. Mesmo efeito com a pedra de crack. 2 horas, né? 2 horas disso aí. Jogou 1h59. Jogou 2 horas, né? 1h59 de Assassin's Creed pra jogar. Jogou 2 horas e meia feito com a pedra de crack. Ah, sim. Vou botar o computador, despertador aí. Tem que jogar o controle na... jogar na cama, assim, ô caralho, quase usei crack. Imagina eu que no meu ápice jogava 8, 9 horas direto. Quase usei crack, mano. Puta que pariu. Cara, se ela tivesse falando de Assassin's Creed Odyssey, eu até concordo com ela. No meu caso foi sonífero. Literalmente foi o único jogo que eu quase dormi jogando, foi esse, cara. Único. Eu não durmo jogando jogo nenhum, cara. Acho que eu nunca dormi jogando nada. Não, dormi, eu não dormi não, cara. Quase.
Na real, quem não viu jogando algum jogo na vida além do Fênix? Ah, o que eu já fiz? Dormi jogando algum jogo. Nem jogando. Só dormindo. Vai, Atreus, mais alguma coisa. Nossa, o cara falou igual como se o Atreus fosse o Bob, tá ligado? Atreus, faz. Muttley. Isso foi mais que essa do Muttley, velho. Lembrei mais do Muttley, não. Vamos lá, galera. Meu cabelo tá igual ao do Shea, mano. Beleza. Necessário para a identificação, vou pegar aqui. Tem aqui na ação. Pra matar esse zumbi é necessário o rifle. Ah, tá, beleza. Tá essa porra aqui, ó. Esse Magic Kit também. Tomei. Essa aí você tinha que tomar. Oi, caralho! Fila da mãe. Será que teve tutorial de seringa, medicina lá no Silent Hill, cara? David Jones? Não sei nem se o nosso grande amigo está jogando, gente. Nem sei se ele jogou. Planta de projeto. Tá. Planta. Ah, beleza. Arma de defesa de elite. Pro navio. Despite your attempts to meddle, you have nonetheless served your part in the Serpent's plan. Neither you nor the Zealots will disrupt our achievement now. The gate will cycle one more time, shifting the Citadel into the vortex. You and those bothersome Zealots trapped inside will be cast into the void forever. And I will carry on the crusade myself. Vai lá no vídeo que a gente fez sobre Halo e comenta lá que a gente não sabe o que tá falando. Sobre qual? De Halo. Deixa eu ver, vamos ver, cadê? Vai lá e comenta aí. PC? Não tem ninguém fazendo não. Falei pra você ir lá e comentar. É, eu vou fazer isso também. Peraí que a gente pode deixar o texto igual. Como é? Não, você não sabe nada que é. Já não é, porque teve uma vez na. Foi um vídeo anterior, né? Que a gente tava falando do Switch 2 lá. Aí como é que era o comentário do cara? Nem eu lembro, deixa eu ver. Tem aqui, cadê? Eu tô procurando o comentário dele, deixa aí. Eu fui nesse aí primeiro. Deixa eu ver aqui. Põe os caras que não. KKK, põe os caras que não entendem quase nada de Nintendo. Sai um vídeo desse. KKKK. Af. Vou comentar exatamente isso, só com Halo. Ai, caralho, peraí, vou fazer isso. Faz isso em live aqui, pô. Cadê? No meio do Starfield aqui, peraí. Segundinho. Deixa eu abrir aqui, ó. YouTube. Porra, Atreus, você é meio inútil, né, cara? Cadê a Freya, velho? Saudades. Igual você. Peraí. Beleza, agora volto. Não volta, não. Não volta, não. Meu bagulho de prosperidade aqui, beleza. O que a gente vai falar, amigo? Pronto, comentei. Eu gravei comentando isso, tá ligado? Tá aqui o comentário. Ai, caralho, mano. Voltando aqui pro Starfield. It cannot be stopped. Porra, eu tava bem longe, cara. Eu tava longe. Ah, não acredito. Você é muito ruim de mira, cara. Que isso? Do nada. Ah, eu jogo bagulho em CR. Ah, Kleber of War. Ah, Clovis. É você, mano. É você. Porra. Ah, Kleber. Experience, dependendo. Meu presidente.
Ah, achei. Aí também o Shea tá meio triste, que literalmente o bagulho na frente dele pulou pro outro lado. Literalmente eu. Literalmente eu. Tô vendo qualquer filme do Ryan Gosling. Ryan Gosling. Literalmente eu. Ryan Gosling da Silva. Essa já seu salve. Caralho, é muito tiro. Baixa muito tiro. Aqui é muito tiro mesmo. Olha lá, aqui, ó. Convidado cego ou Odin? Até morri. Literalmente morri. É muito tiro, irmão. Muito tiro. Morri. Ninguém gosta do Odin, né, velho? Corno desgraçado esse velho. Tem que partir já. Esse Castle Break aqui foi tudo. Ah, eu joguei lá Tá de graça. o Atreus jogou a flecha lá na Lu, o Lobinho foi e comeu. Ah, começou o Ragnarok então. Não. Ainda não? Não. Ah não, começa. Ah, é verdade, começa quando outra coisa acontece. É verdade, esqueci. Matei o Randall. Então já começou já. Não. Ah, o Randall que é o início do Ragnarok, não é? Mas não aqui no jogo, né, velho? Ah, tá. Tá se encaminhando pra começar o Ragnarok, mas... E aí o Ragnarok em si ainda não começou, não. Isso é aquele filme estranho da Marvel lá. É bem ruim, mano. Dá mamar. Tristeza aquele filme. Aí você é mó puto quando eu fui ver. Coitado do Tom, né? Personagem mó bom. Quando anunciaram o Ragnarok eu fiquei tão feliz, cara. Até Thor a logo Ragnarok, da porra do filme, só até coisa, na porra da logo do filme eles mudaram, cara, do anúncio. Ah, não, mas eles fizeram um filme sério porque os outros que eles fizeram um filme pastelão, porque quando fizeram um sério, o filme era ruim. Ah, mas o filme não é ruim porque é sério, o filme é ruim porque é ruim. Ai, meu Deus. Cala a boca. Caralho, mano, é muita vida que sai, cara. Nossa. Muito tiro. Ei, Hunter, como é que foi o seu jantar com Kim Kataguiri com direito a finger? Como é que é o negócio aí? Jantar com Kim Kataguiri com direito a finger food. O que é isso? Não, jantar com Kim Kataguiri com direito a finger food. Não sei o que é isso, desculpa. Eu não sou sigma o suficiente pra saber o que é isso. Ele esqueceu, tá ligado? Não, esqueci, mano, sei lá. Eu vou enviar no zap lá. Sei que você pagou e tudo, né? É claro. Paguei pelo jantar com o Selbit, velho. 5 mil reais. Cafezinho, na verdade? Cafezinho. Mas o que é um finger food, cara? Não, acho que é comida de pegar com o dedo. Comida de pegar com quem? Dedo. Mas é que parece pelo menos. Aperitivo, né? É, deve ser um nome de porno pra aperitivo. Não é nem fazer uma refeição com o Kim Kataguiri. O problema é trazer aquela outra mulher lá junto lá que fez o vídeo dançando lá. A Letícia Shirakin, aí é foda. Ela traz quem? Trazer ela junto, a Letícia Shirakin. Não é ela dançando naquele vídeo, não? Shirakin é um, Shirakin é outro. Eu sei, mas não é a Shirakin, não. Aquele vídeo lá que é paródia de cabeça amarela, pô. É Letícia Shirakin, mano. Não é não, mano. Eu não fazendo a minha ideia de quem. Não é Letícia Shirakin não, velho. Não é aquela loira, mano, é a outra.
Eu sei que você falando da Letícia Shirakin, pô. Aquela que se envolveu com puta polêmica. É ela, Leque. A Shirayu que é a puta safada. A Shirakin é a magrinha. Não era dela, não, pô. Ô, louco, como não, mano? É parecido, mas não é da onde. Porra, mano. É ela sim, mano. Tá aqui. Nossa, eu acho que é, com certeza, pesquisei. Ó. Ó. É Kaguya-sama. Ué, pô, ué. Fala qual é o nome da música. É tão ruim que morreu já. Cuidado da cerco dele. Mano, tiraram o bagulho, velho. Sei lá, mano. Vou ter que achar no TikTok da vida, eu acho. Procurou no Twitter. Twitter voltou. Ah, eu tô de boa aqui, vai tomar no cu. Ai, caralho. Twitter. Ah, que achei no Reddit. É, pode ser. Não é ela, mano. Porra, não tem nada a ver com ela, velho. Eu tinha visto que era ela, mano, tô te falando. O outro pode ser ela, mas esse especificamente do Kaguya-sama não é ela. Ó, tá. Não sei se você tá vendo a minha tela. Nossa. Não é ela não, pô. Tá parecendo até a Sasha. Caralho, mano, aquele lugar Não, não tem nada a ver, pô. Ó, você é completamente diferente. Ela fez. Mas é ela que canta, não é? Acho que não, sei lá. Não, deve ser não. Parece um pouquinho, né? Essa música. Não, Tira. Ele ali com aquele memezinho lá. Assim, ela tem algumas. Ela tem vídeo com ele, ela já apareceu em alguma coisa com ele. Ele com aquela fotinha ali é muito engraçado. Essa porra ali, ó. Slowly. Ai, caralho, mano, é igualzinho, Então, cara. eles apareceram juntos. Ai, caralho. Mas não era ela, não, pô. No sign of an Cara, aquele ele botando a foto lá de perfil é cinema. A única coisa que a Shirayu que a Shirakin tem igual, que as duas são safadas. I do not. I would do more than suggest. A Shirayu tem mó You are peitão. inconsequential Igual o Relax falou, no fake, filho, no fake é dentro. Then truly, É, que negócio, no we are público lost Kaká, mulher doida, no fake tem. Perhaps. Or perhaps we Ah, mas acknowledge achei vacilo quando a galera tá desejando lá que o filho Speak dela morreu, I cara. Isso speak daí of é the- vacilo. Caralho, os caras. Não, os This is caras not a time to be calm os or caras é sit doente, velho. Pô, só We, não gostar the da mina, three of participar us da are the opinião High dela, que for, Council. mas, pô, desejar que o filho dela morresse, cara. Porra, a galera perde a noção, mano. Indeed, we will. That is not within our power. But Lovek, it Voltar pra can luta com o be. dragão guerreiro aí. We can decide that É, right here. a Letícia And Loira what lá, você tem que assurance vazar do umas I fotos dela no have Twitter. that the two of Ah, não you... vazou Then não, we pô. let Ela the mesmo Vindicator tem decide. OnlyFans, essas porra aí, pô. And we have a herald Postaram here as os, witness. né, o bagulho que é pago de graça no Twitter, né? Ah, isso aí sim, ela ficou puta, mas porra, mané. Assim, eu entendo, eu entendo ela ficar puta porque estão vendo isso de graça, mas ela ficou. Porque a galera tava. Tipo, pô, mané, tu posta foto desse tipo, tu acha mesmo que não vai vazar, cara? Você acha mesmo que a galera não vai postar, velho? Pô, pelo amor, né? Se você não quer que bagulho assim vaze, você não faz conteúdo assim, cara. Por isso que eu sempre falo, mano, essa é uma parada, velho, que tem que ser muito bem pensada, né? Essas plataformas divulgam de uma forma como se qualquer menina que fizesse isso e fosse virar uma beisola da vida, ganhar dinheiro pra caralho. Mas, mané, tipo, é exceção, tá ligado? A maioria aí fica toda fodida. Não ganha R$1 e ainda tem foto vazada. Pior que é verdade essa porra. Pô, caralho, a porra do bicho tava parada por causa da Galahorn e foi lá e me deu uma burdoada. Toma. Ah, Treus, manda os lobinhos, vai. Isso, boa.
Eu não sou cego não, Mimi. Eu sei, eu tô vendo. O bicho é gigante. Que bicho? É um dragão aqui. É gigante não, ele é grande, velho. Gigante é um Essa porra, exagero. esse é secundário, né? É. Ah, pode crer. Ah, o jogo é tão bom que eu tô fazendo os conteúdos secundários. Jogo muito bom, o jogo da Sony. Pior que esse jogo é maneiro. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha que pegar aqui. There are other matters that require my attention. Peguei tudo aqui, né? Ah, morri, sério? Olha a vida desse corno. Pô, foda que eu tô sem as pedras de ressurreição aqui, cara. Eu tive que usar uma lá no bicho desgraçado lá e me fudi. Pô, pior que eu acho que não tem nenhuma perto aqui pra eu ir lá comprar, velho. Deixa eu procurar. Se tiver um negócio perto aqui, eu vou lá comprar uma pedra de ressurreição. Should we perhaps continue at another time? Cadê? Ah, sai daqui, dragão. Vai se ferrar. Ah, volta lá pra Sai sua casa. daqui. Sai daqui, seu cachorro. Pô, onde que tem um lugar pra eu ficar, cara? Será que tá aqui embaixo? Pô, mas eu tô indo mais pra perto, mas o jogo fala que eu tô só me afastando, velho. Não entendi nada. Porra, não entendi esse jogo merda não, cara. Tá, vai. Cadê o Brock e o Cinder? Vou comprar um negocinho na mão dele. Ah, tá aqui. Was there something else? Then so it shall be. House Varun moves forward Uma from fúria completa e pouca saúde, né? Isso não serve de nada, não? Before you adjourn, I do not understand. To what do you refer? to the matter of the Serpent's crusade. The Vindicator Dá pra knows of melhorar a what I manopla. speak. Show. I don't understand. The crusade was a... Explain the meaning of this at once. After all this time, and... To be fair, it has never been necessary. There is nothing more to discuss. If the speaker calls for I can assure you all that he did. then House Vethol agrees. What does House Dulkef? I have no wish to defy the speaker, but he is no longer here. Vai dar pra The melhorar Varun alguma people... coisa aqui? No. And what does House Kadik? Both of my colleagues have made valid points. The matter is complicated. I believe that for the moment, House Kadi... So, one vote for. And what about you? Should we take up the sword and fight for House Varun? Or Consider what you are about to say. And with all of this out of the way, the home, of course, is yours. Know that House Varun is eternally grateful for... The great serpent sends you to me once again. Agora vamos lá matar essa miséria desse dragão. Esse dragão. I'm relieved that the skilled serpent guide you. What did you need? Ah, thank you for... Is that... Yes? Yes, of course. I am not surprised. It is not for the faint of... To know what it is a challenge. You might as well just ask me to...
Here is what He explained that when he did, those who had served him in his stead would be Ensina, rewarded, tem while mais the rest were Você levou cast pra into garota lá shadow. igual? And so, for generations, Tablet. we have prepared for his E um ali que é longo assim, apesar de ser fino. Isso aqui, ó. Quê? Isso aqui. É, tem, eu acho. Ih, rapaz. É. Isso aí. É, beleza, quer ver que eu fui lá comprar a pedra à toa e eu não vou precisar pra poder matar o bicho? Verdade, né? I am human. Of course it bothers me, but I have a mission. Que merda. For all that they agree. Vocês viram a skin suprema da Freya? After all, Eu vi. you know, of Os caras course, não, about não, the não, country's não, history with não- the people. The Tô High nem aí. Council worries, and quem? É, it does. a So skin agents suprema also- da Freya, do The First Destiny. That is all. Não vi. Well, Os caras cagaram, é onde eles ganham dinheiro. Tô nem aí, filho. Tô nem aí. Cadê? Eu não vi. É muito apelativo? Óbvio. Não, nem um pouco. Qual é a skin suprema do de feminino que não é apelativo? Quê? Eu já tinha a Freya Suprema. Não, eles lançaram outra. Ué, mais uma? Sim, vai ter várias diferentes. 2050 frentes diferentes. Ou eu tô confundindo? Talvez não tinha. Não, acho que eu tô confundindo. Freyna. Acho que tinha de outra personagem. Não, eu confundi a Freya com outra. Freyna. Procurar essa porra aqui. Cadê? Mandaram? Não, eu vou procurar aqui, mano. Pode jogar, né? Que curioso agora. É pior do que a Bunny? Mesmo nível. Ah. Parece que eles vão lançar duas. Eu não sei, é porque tem duas. Tem uma que é. Ah, não é skin suprema, você vai na forma suprema, né? Ultimate Frame.